5 minutes to 9. Ladies and gentlemen, let me address people on YouTube that these videos are not live on YouTube. This Ashi, who is making this noise? Come on. Right, guys, these videos are not made on YouTube. They are live on Facebook videos. But someone uploaded them on YouTube. Someone takes them from my Facebook page and upload them on YouTube. I'm not responsible for uploading these videos on YouTube. So I've issues raised that don't sing when you are making presentations. Sometimes I've got 9 people here watching. Maitanaka to how are you? And may you follow my page. I will do that when I finish. Thank you. Just remind me, inbox me so that I can follow your page. So people on YouTube, I have issues of people on YouTube complaining that you waste time singing, you waste time greeting people, not going straight to the point. The problem is, I've got 11 people here watching. If I go straight to the point right now, those who will come later, we sometimes reach about 100, 200 people watching, and they need me to keep repeating the same stuff. So to avoid repeating the same stuff, I'll put an introduction like this one. Then after that introduction, we break into a song, a lovely song that people have always demanded. So people on YouTube don't see comments. They see uploaded videos, but they forget that there are people who are commenting, and I need to acknowledge those who take their time to listen to me. Because we will spend about 2 hours, 3 hours making such presentations whilst people are here using their own data, to listen to what I'm going to present to them, what I'm going to teach them tonight. So I need to appreciate those people who come here to watch. If you go on YouTube, you can see 5 comments. If you come live on Facebook, you can see 200, 300 comments. So I value people who participate in my live shows more than those who see Chimunya. Because once they comment there, I don't see them. Where I'm going wrong, people must say whilst I'm doing these lives on Facebook. Yes, how are you, Mr. Yuda? Ray is really saying, Komare. So, vanhu vanondikoshera maningi, vanhu vanoya pa live on Facebook. Because they spend 2 hours. Vamwe vacho vanoya vari vezano. Vanenge vachirwadziwa panapa nezvandinenge ndichitaura. So I'll be tormenting them. I'll be happy tormenting them mentally. Because what I present is the truth and nothing else. Mainunu, Zirize, trust. Mdara mtombe. Zirize, zirufambar. Azimataure enyiwayo tinomada. Sene hangu ndoda song yekuti ndriora rembaje. Muka tivha musina kukaimba. That is the song they are complaining about on YouTube. To say, look, they expect me to go straight into bam, 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 then finish. So I can't do that when I'm doing live on Facebook. I need to engage the audience. The audience have got some things that they want to ask, so I need to engage the audience. I need to talk to the people who are here. Because you are not just here because you want to be here, but you are here. Some of you have got questions. Some of you, they need to learn. ZANU-PF people, they come to criticize. Eustace asadapinda mai manje anenge ari pompano wangu achipenga zvekupenga zvezvo. So I need to engage the audience. I cannot just talk like a madman, talking alone. And long time, years ago, we used to add people here to come and debate and so forth. But unfortunately, that feature is there, but
when I try to add people, the whole presentation will lose volume. So at the end, I stick to my own, but I will be answering questions from the audience, people who want to know. Those who want to criticize, like Wanaponela, Wanazenda, they come here for criticism. I know they come here to learn, because most of the things I talk about, Zenda doesn't know. Most of the things I talk about here, Ponela doesn't know. They learn every day. Every day. I learn a lot every day. This is why you see, before I come live on presentation, I have to read some literature. I have to make some research, so that when I come here, I give you information which you can reference, information which you can find. The good part is I'm a qualified teacher. I'm also an academic. So when I come live on Facebook, ndoda kutaura zvinhu zvine uchapupu, zvine umbo, zvimwe zvakato research kone vamwe. Saka I will be like giving you information. Most of the information anenchipa panapa unogona kuona rough idea kuti ndiri kutaura nezvechi. Most of the information vamwe havatozivi ndiri kutaura nezvechi, but vanonga kuzoti mukoma Yuda makatibatsira paya tatisinga understand izvi zvairevei. So tonight I'm talking about August 2023 elections and electoral issues. There are quite a lot of electoral issues going around which people don't understand, which people need to understand. Hanzi mujeregadi taura ndine hope. Chitengu, I know buru uda kuvata. Saka tikabaya chaipo vanhu vasati tine 16 vanhu patozosvika 50-70 people panapa vanhu vanenge vada kunzwa what is this presentation for. I will be like repeating myself. So vanenge vakuzoteerera paYouTube vanenge vakunzwa a repeat and a repeat. Saka vari vanenge 2 hours 3 hours uchingorepeata. They don't know that no, these are live on Facebook videos where I will be updating the incoming audience for them to keep abreast with whatever I will be presenting. So tonight I'm talking about August 23, 2023 elections and electoral issues. There are quite a lot of electoral issues that are troubling the people of Zimbabwe. Vanhu havasinatsonzwisa kuti zviri kumbofamba sei. Kuti tine ZEC tasked to run our elections. They are quite responsible for a number of issues that they must answer to the people of Zimbabwe. If you look at the Zimbabwe Electoral Commission, it must be an independent constitutional organization or an institution or a board that exercise its functions and subject only to the constitution and any other law. They mustn't be aligned to any political party. When we talk about Konyaya Kasukwere Kamirasi, I think Kasukwere is coming to contest ED Mnangagwa pachizanu zanu chavo. Saka ndonya epengerwa na Eustace akapenga zvikanzi Kasukwere kazodi tikati dzikama mnin'ina. Kasukwere ZANU-PF is going to fight ED in ZANU-PF. But anyway, the people in ZANU-PF, you will see what I'm talking about as I am presenting. You will see, I will play a video that you will see how ZANU-PF people are reacting. Kumsangano wezanu kwako kunotora chingwa, kwako kunopuwa tumasendi and so forth. People cannot survive kana ndo vanachararama nemahandouts akadaro. Vanhu vari kuda kuzvishandira, vanhu vari kuda mabasa, jobs and jobs. People want jobs. They want to work for themselves. They don't want handouts. They want to build their own houses. Havadi kuti kanzi rudzi vavakire dzimba, vanoda kuzvivakira dzavo dzimba dzekugara. Vanoda kushanda kana vakura vawane upenjeni. Vararame upenyu hwakanaka. As I'm talking right now, it's pathetic that civil servants vari papension, they vari kugara kumusha, they can't travel to Harare to go and get their pension. They can't. Because mari yauchakwira bus kuenda nekudzoka yauchadya nekurara ikoko, it's more than the monies that you are going to collect monthly. Saka vakatokanganwa nezvemapension. If you look at inflation right now, nasi yanga ichinzi $1 is about 7,000 RTGS. And you all remember when Mnangagwa
in 2018 when he went ballistics to say $1 to 1 RTGS. Vakamhanya vana wenje tiri musango ndikavataurira kuti dzikamai $1 ifananidzwe nebond paper. We want a better Zimbabwe. We definitely want a better Zimbabwe. Dan really say man. So I told vana wenje vaendekati dzikamai guys, you cannot equate United States dollar with the bond paper. You can't equate money with the bond paper. The government did that through Professor 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶, a failed Barbican bank owner who knew that if we introduce RTGS, those bond papers, and equated them to $1, we can mop the monies in nostro accounts. Then vanhu vanosara vasina mari, vanosara vakabata mapepa. Imagine if you had $7,000 in your nostro account and it was replaced by 7,000 RTGS. That was in 2018. Today, your money doesn't even worth $1. So you lost $7,000 to Zimbabwe government, to 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗀. That guy is a thief. And kana kune vamwe vanhu vaifunga kuti ndi-finance minister, is that professor is a thief, is a professor of thuggery. Because we are talking here simple arithmetic, guys. In 2018, 2019, when Mnangagwa said one RTGS 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗂𝗂 one bond 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗀 ne $1, then mari dzadziri nostro accounts evanhu dzakaconvertwa into RTGS. Kana wanga une $5,000 in your account, you were given 5,000 RTGS. So today, that 5,000 you had can no longer buy a loaf of bread. Thanks 𝗘𝗪𝗲𝗰𝗂𝗀, because a loaf of bread is now going for $10,000. So your $5,000 was reduced to 50 cents. To 50 cents, because a loaf of bread is $1 and 10,000 is just $1. So you have lost everything. I don't think any business person who operated in Zimbabwe during that time, we had monies converted to RTGS, there's good money. And mona vadzoka ku square one wamurombozvi. So for those things with zvipere, ladies and gentlemen, we need to go into August 2023 elections and vote 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗀. Zvimwe zvese kanganwa mukoma tainos hanzi muri sei mukoma yuda hamuna mari yareba kudarika chikwama uchida kuisa muwallet. Vana idi vakanyeperana paya kugadzira marara aya. Vadhara vaya ngaachienda koveza majoko vakabudisa kumajeri. It's pathetic because we no longer have money in our country. Hakuna professor wakadaro wokuti anogadzira kutora bond paper odhinda oisa mureserve bank odhinda mapepa ouya kwauri kuti unoza kubirwa kuri pachena. Ndopanoona kuti mazimba unoona mwe munhu achiti idipfe munhu achikubira imari like that. Andiri kuona munhu anouya akabata mabond paper okutaurira kuti iri pepa randakabata uri kutengeserwa pepa randakabata riri equivalent to $1. Saka uchibata pepa iri chindipa $. People never bother to ask Mnangagwa kana kuti 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗀 kuti wadi watora bond paper rako riri equivalent to $1 wonotenga kuSouth Africa. Kana chitaura toda equipment, toda toda matractors, toda mabhazi kuBelarus, enda neRTGS kana riri equivalent to $1. Wosvika kuBelarus wotaura kuti ndauya ndiri kuda mabhazi ndine 400 million kana ndine 4 million yandinayo iyi RTGS. Uone kuti inotenga here. Vanhu didn't use their brains. And vanhu vakabirwa mari dzavo vakasvinura vakatarisa sematemba. Wanga une 5,000 iwewe muaccount, wopuwa 5,000 paper. Iye adi kutora RTGS racho oenda naro Belarus onotaura kuti ndauya ndine 5,000 RTGS ndinoda kutenga zvakati. Iyi equivalent to $5,000. And that money is never acceptable anywhere in the world because it's not money. And on
If you look at Musadak, RTGS is the strongest currency in Sadak. And so, Sadak country today, kune any other country that is using those rubbish. Border Zambia, you won't find RTGS. Border Botswana, you won't find RTGS. You can only find US dollar there. No bond paper there. And someone is convincing well-educated Zimbabweans, well-educated people, economists for that matter, business people to say, look, I've brought these papers, they're equivalent to US dollars, and then you accept. You see, so people lost their investment. A lot of people lost their money. And the problem is, I always tell people that, you overrated Mdarao. Emerson Mnangagwa was just an overrated someone with no clue how to run a country. When he came to power in 2017 through that coup, people were going to give him a chance because this man has been an understudy of Robert Mugabe. So he knows exactly where Mugabe went wrong. So ZANU-PF people were urged to give him a chance. Even the British government, they sponsored that coup. They gave him a chance to say, look, Uyumunu has been under Robert Mugabe's government and under Robert Mugabe's leadership. So he understands or knows where Mugabe went wrong. So if he takes over from Mugabe, probably he will be able to rectify what Mugabe went wrong or what Mugabe did wrong. Unfortunately, they overrated him. Mugabe himself, before he died, he said, I couldn't leave power because honestly in ZANU-PF, there is no one I can hand over power to who is capable of running this country. And people laughed at him. Today, the truth is out. Imagine Emerson Mnangagwa being president and Chiwenga being vice president. Those were senior people to take over from Robert Mugabe. This is probably why Mugabe wanted to groom youngsters to say, if we go as old generation, youngsters in ZANU-PF can assume office and run that country. Unfortunately, those youngsters are the likes of Jonathan Moy, who doesn't even reason as a professor. The likes of 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶, who just want to see blood being spilled in our country, seeing people being divided, talking about sanctions. Because if you see what caused the sanctions in Zimbabwe, are the likes of 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗂. Whatever they were doing, they were told to stop it. And those guys, they went straight to Mdara Mugabe with Mdara Mamube. And they did all the dirty work for Mugabe, which led to Zimbabwe people being targeted for sanctions, including himself, 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂𝗂. And they were so happy during Mugabe's time. You understand? So that person, he wants to come back again and be your president and come to you and say, I've changed. You see, we need to be serious about our country. Zimbabweans don't understand that they are aging. You are getting old, guys. You are not getting young anymore. Look where you are now from 2000. If we had managed to change government in 2000, by now we should be enjoying life. Apart from Zimbabwe. Zimbabwe by now it will be like Dubai. I am telling you. With the riches that Zimbabwe have, by now it will be like Dubai. But your failure to change government, but we are going into an election. What is the purpose of an election? The purpose of an election is for you to choose a government of your choice. This is why we say we are going into an election, because we go into an election to elect a government. Election journey is a journey to peaceful society. It mustn't be war. If you look at Zimbabwe elections, as I have mentioned earlier on, that we had the likes of 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗂𝗂 who enjoyed seeing people dying. Honestly, Zimbabwe cannot afford 5 more years under ZANU-PF
with the current leadership in ZANU-PF. If ZANU-PF wanted to be a better political party, they were supposed to have changed their leadership, not allow Mdara Mnangagwa and overrated individuals to continue with this mediocrity, not to allow Chiwenga to continue with this mediocrity. Under five years under these people, we will be cursing ourselves. Already in ZANU-PF, they are cursing themselves. Why did we allow that coup to happen? And we should have allowed Mugabe to groom a successor rather than for people to force themselves onto people. Now they've shown us they can run a country. Mnangagwa can run a country. Chiwenga can run a country. It's not a burial society. You understand? A country is where different political parties operate. So, what Zimbabwe has failed to do is to hold a credible election, a fairly conducted election, an election that is conclusive. You understand? Where people would participate in that election. This time, Varagashi Varunyazozona Guda Guna Chao. Akuna. Definitely Akuna. And the because well credible, fairly conducted, inclusive and participatory elections transform social conflict to a peaceful, integrated and inclusive society. This is what election is supposed to mean. When we say we are going into an election, that election must be a credible election. That election must be fairly conducted. That election must be inclusive and participatory, where people would participate freely. That would, if we stick to those values of elections, what does that mean? That means we will have transformed ourselves from a social conflict to a peaceful way of survival. Because when we survive in peace, we integrate different political parties. We integrate different tribes. We integrate different society. We are inclusive society where everyone participates in election, where everyone participates in the running of your country. Politics in remind him that if you don't do politics, politics will do you. Very simple. If you don't do it, it will do you. So what do we need? We need an election where people would move into from being social conflict to a peaceful environment and enjoy our country, enjoy our lives. Zimbabwe is our country, very beautiful country, very rich country that just need a credible election. A credible election only. And the edges. So Chirukudam Zimbabwe is just a fairly conducted election that can be deemed credible even by the international society. The problems that we are facing, Zimbabwe is not an island. Zimbabwe does not belong to any other planet. It belongs to the earth. And it is not the only country in the world. Zimbabwe should be enjoying symbiotic type of relationship where it is on other countries whilst other countries is on Zimbabwe. You understand? So we are a society, a world society, a global society. We live in a global society where we interact with other countries, where we interrelate with the other countries. So what do we need? If America vakaita a credible election, China vakaita a credible election, Russia vakaita a credible election, why not Zimbabwe hold credible election as a global family? You understand? So our problem is our elections are not credible. They are not fairly conducted. They are not inclusive. They are not participatory elections which will transform social conflict into what? Into peaceful environment, and we enjoy our life. This is what Zimbabwe want. A credible election. Hakuna chimwe chinhu chiri kunetsa muZimbabwe besides having a credible election. And so an incredible election and a non-participatory election can be catalyst of conflict and violence. What you are seeing today, what the conflict that Zimbabweans face, the violence that Zimbabweans face, it's as a result of an incredible election.
We have held 10 elections since 1980, and all those elections were not credible. So they become a catalyst of conflict. The conflict that we see, the suffering that we see today, they tend to blame my sanctions, this and that. Let's tell them that sanctions do not hold elections, but ZEC conduct elections. So if elections are credible, then we have moved from social conflict that ZANU-PF created into a peaceful environment. Because our elections are always violent. As I'm speaking, we have got some people who are in prison. We've got 2 people in prison right now. I'm not talking about, if we include 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶 and 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶, more than 20 or 100 people who are incarcerated because of politics. 2 of our members, one wants $50 fine, not fine, bail, so that he can be released to go and vote. The other one, he wants $250 bail so that he can be released to go and vote. They are languishing in prison. One of them has been 6 weeks in prison so far without anyone willing to pay the $250 so that he can be released. You understand? So that type of human rights abuses by Zimbabwe government leads to an incredible election, where if our elections are not credible, then we have created a social conflict. That means that election is a catalyst of conflict. And the conflict we witness today is about violence. People being violated and violence, in the increase of violence. So election transforms societies, ladies and gentlemen. Election, this is why they are called elections. They transform society following various ways. Good example is an election. If an election wants to transform society, it needs to generate legitimacy. A credible election generates legitimacy. Our elections for the past 20 years, they lacked legitimacy. This is why you see Zimbabwe is in this conflict. And this conflict has led to violence. ZANU-PF is so frustrated that they allow ZEC to tamper with the electoral system, to tamper with the elections. Then elections are incredible. Elections lack legitimacy. So if they lack legitimacy, what happens? Then the society will be in conflict. This is why you see there is a lot of increase in violence today, because we are dealing, or we are contesting, or we are competing with a frustrated political party that has failed to run Zimbabwe. ZANU-PF is so frustrated because since they came into power, they've never held an election that generates legitimacy, an election that reflects the will of the people, an election that allows you as voters to choose your representatives, an election that allows you to set an agenda, an election that voice and education, an election that see your voice. The voice of the people is the voice of God. An election that people would learn from. So, since 2000, I'm not talking before then, but I'm talking 2000 and beyond. All elections which were held in Zimbabwe, they lack legitimacy. So, if an election lacks legitimacy, it's not a credible election. And being not a credible election, it creates social conflict. This is why we say it's a catalyst to conflict. When it's a catalyst to conflict, you can see by the environment, or it's all violence. ZANU-PF is a frustrated party which has failed to run Zimbabwe. And they run Zimbabwe by intimidation and violence. They use propaganda. And when they use propaganda, they can't build a country. Hakuna nyika yakambotongwa nepropaganda. We need independent electoral. Yes, the problem is ZEC. And ZEC kana yatadza basa sezvairi kuita izvi, inobva yaenda into, inobva yaita chimanje, ya create a conflict munyika.
can I create a conflict of violence? It's only 𝗔𝘂 that has been causing all this violence. It's only 𝗔𝘂 that has caused the elections to be not credible. It's only 𝗔𝘂 that has removed legitimacy in our elections. So, the failure of 𝗔𝘂 has led to frustration in ZANU-PF. This is why you see, kana vakupisa dzimba, vanoda kunopisa dzimba dzevanhu vasingarani ma-election. Kunzi uri kusapotera 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶 wopisirwa musha. Kunzi uri kusapotera 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 woabhudhakira unorohwa. Kunzi uri kusapotera 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 wotorwa unorawa. But we are talking of elections. ZANU-PF cannot go it alone. They cannot call it an election if there is no opposition. You understand? So the election is either good or it is bad. Or when a fudge or qualification is required, it is substantially free and fair. So what we are saying is, for election to be credible, it must be a free and fair election. These are two common words that people use on daily basis. But chamoti free and fair election chi. One anogona kugona, but the rest are gonna tadza. Kuti free and fair election to when we say free, it is about participation and choice. When we say free, it's about participation and choice. When we say fair, it's about equality of participation and of the vote. And about impartiality and non-discrimination. That makes it fair. It's a very clear definition of fair. And when we say now, if we combine the two words to be free and fair, this implies respect for human rights at large and the absence of coercion. I want to show you a video before 2023 elections. I want you to type here video and can we call 2023 elections free and fair? Because I've given you what I think it's about free, it's about fair. Then if we combine the two elections to be free and fair, when we say elections are free and fair, it implies that the election, there was respect of human rights at large and the absence of coercion. So, coercion or coercion? I'm going to play this video. I want you to tell me if with this type of, I want to show you this video, guys, that with this type of election, can you call this election free and fair? Chipanyira panoperera omubaiwa munhangu panoperera omubaiwa zvichinda zvakadii zvakadaro tebho yedu inenge ritoripo maflag acho taanawo flag inenge iripa avo vesisi kana vachidawo kuione tebho yavo vanodiwo vanouyiwa hazvisi voisawo pavanoisawo vachionawo vanhu vavo vachiita sei vachivhota isusu hapana munhu anodarika kuenda mapolice station ese hapana munhu anodarika tebho iyoyo zita rake risina kuliswa pabhuku ndikuwirirana tamba chitebo kuzotakadini takabata kana iwewo wadarika ukaenda ikoko kunovhota tiri kuzviziva kuti hauna kuvhotera pachikomo nekuti kana iwewo uchinyorwa muteo yavachifanira uri muno muvhileji unofanira kunge tichitokuona kuti iwe vatorejesta kuti raizira kuvatorera muvhileji rekwani rekwachifanira hatiti ndizvo saka isukuamaajenda anenge ari pane shava kana kuti pano police station yega inenge ine 6 maagent atiri kuwirirana nesuwo vana ushe tinenge tiripo nevamwe vanenge varipo saka nyaya iripo ndeyekuti pane chiwarumanya imimi munhu wese kana tikati ushe nderi kutanga pane shava vekwaushe vese kana zvinzi police station iri kugorana na8 o'clock munhu wese ngaangave papolice station iyoyo kwete timozoti zvapanzi pari kugarwa na8 maelection arogava munhu chese ngatingouyai village tikati village rekwangana ndori kupinda ropinda izvozvo hazvina anotisiza nekuti ndo zvinenge zviripo toda kuzoona wacho iye inozotiti apa aramba pinda patebo tozoona papolice station newepolisi
isusu tinongodyika nenhamba yedu yatatinayo iya yanga ichinyorwa patebhuru paya avo kana vanga vachinyora vavo ndopatazikanganaka unotiona mukoma nemunin'ina pati ndopatakuti munin'ina wanga wachinyoro vako nemukoma nechinyoro vangu ngatitisanganisa tione kuti amesera nyaya yedu iyi yani pakati pemukoma nemunin'ina saka ndiri kuti vanhu tese ngativei kune mukoma semarejistra makaita maseo enyu kumasabhuku maseo chiyapese nani makarejista yapera vhule amenditi inenge yapera video yacho saka I'm going to play it again kana pasina wanyatsoiona video iyi I can play it, I can replay it so that you guys ndatini ndodati munditaurire kuti according to this video tingati my elections are 2023 ma free and fair because this guy is talking about setting up a table kumaruzevha where people will queue in a queue go vachienda hamene vanzi vachinyora mazita vachichekwa vanzi varipo here kana vachinyoresa mazita avo ikoko ozopinda muballot box kunovhota ozopinda muballot kunovhota frog marched to meetings, people know what they want, vanzwa nenzara. Yes, but this is the highest form of intimidation. This one is the highest form of intimidation that Zimbabweans don't want. I said before I played this video that free is about participation and choice, right? Fair is about equality of participation and of the vote and about impartiality and non-discrimination. I said to you, free and fair elections imply respect for human rights at large and the absence of coercion. So if you listen to this video, this is a month before elections and already people are being coerced. People are being told to go through a ZANU-PF table where their names will be written or whatever will happen to them. Then they are saying, CCC, if they want, they can come and set up their table there. This is not this is not a way free and fair election are held. And this brews conflict, this brews violence. This is why I am saying our failure to hold credible elections will ensure that we will struggle in our life. And ZEC is allowing this to happen, whilst ZEC must be an independent institution which is guided by the constitution of a country. It's an independent board that should be guided by the by the constitution of the country. Its functions and subject only according to the constitution of a country and according to the laws of Zimbabwe. But if they allow this to happen, then already opposition political parties will start complaining that this elections environment is not a free and fair environment. And for us to say this brings out a credible election, already it's something that raises eyebrows, and we are under watch. But Zimbabwe, can we call them too daft? Or president? Wow. Because remember, I did a presentation about 21st century where I spoke a lot about digital era, that we are in a digital era. Zimbabwe now is a different country from how it was in 1980. Kwakusina makamera, kwakusina masmartphone. Zvinhu zvaiitika izvo, but vanhu vanga vasingazvioni. Now zvinhu zvapa zvaakuitika, ZANU-PF continues with its old habits, which makes elections incredible. So their old habits zvaakubuda pachena nema videos, and they continue to shoot themselves on the foot because they keep on doing wrong things that led to Zimbabwe, some of Zimbabweans being targeted for sanctions, the likes of Wanakasukwere, ndo zvavaingoita izvozvo. But pazvaitaurwa chinzi vanhu vari kuiswa pamasanctions, vanhu vaichema vachiti tiri kuiswa pamasanctions, tiri kuitwa sei, hatina mhosva dzatakapara, hatina zvatakaita. Now it's clear
kuti muri kuona zviri kuitika, they have been doing this, but zvavisingabude pachena nokuti vanhu vanga vasina masmartphone. Now vanhu vane makamera masmartphone, iwo uchiadresa vanhu uchitaura zvekuba maelections like this, unobva watotorwa mavideos nemaphotos zvobva zvanzi bvupa pasocial media, and zvaakusvika kumahofisi evanhu vanokubatsira. Zimbabwe, it's not a country that survives on its own. It's a country that needs assistance from other countries. Even vana China, wakamboona here video yekuchina vachitaura this, auione. Kana kuRussia zvinogona kuve zvichiitika, but you won't see it. You understand? They do it while they are fully aware, they are conscious about the century that they are in. It's a 21st century, a digital era century. Kana zviitwa izvi hazviitwe pajekerere like this, zvinoitwa secretly. Vanhu vanozongoona zvakuitika musi wacho vasingazivi kuti chii chiri kuitika panapo. You understand? But ZANU-PF, these people are too daft. These people are too daft. Unoda kusupporta ZANU-PF, even though une musoro une pfungwa, you are not allowed to reason for yourself. You are not allowed to think. But vanokufungira. You are not allowed to say, is it wrong? Ukangodaro chete unobva wafa muzano. Andimona. Saka vana vako vanhu veZANU-PF vakatakura mazidzoro makuru aya, unotofunga kuti mune brain. Dzirimo brain dzacho, but hadzishande, they are dead. And they ukaona uri indoctrinated, une pfungwa dzekunzi iwo zvakashata hauzvione. Inotaura zvakashata pane vanhu usingatye like this. Izvinhu zvekuti mangwana kana nyika yazove free, ukamutora munhu uyu kanomubvunza anenge akuda kuramba, but zvine evidence. Iyi mhosva yari kupara, it's breach of the electoral act. Andimona, kana abreach electoral act kudai, this person must be sent to prison. Zvakafanira vanhu vai vaitaura kuti Chamisa must be killed. Not one of them was arrested. Imagine zvinhu zvikachinja. Unoziva kana tichiita politics ngatidzidzei kuita zvinhu zvakanaka, kuitira kuti mangwana uzoaccept kwaone vamwe vanhu kuti uyu zvaaitaura zvezve zvaive nemusoro, izvi hazvina musoro. This is a crime being committed here. Hans Mugabe was a dictator. This is a coup government and is more dangerous. Very dangerous government. So, free and fair elections, ladies and gentlemen, has got 4 major components. That if we look at those components, yes, talk about this election is free and fair. Because our failure to hold free and fair elections, which are credible, will leave us isolated for the rest of our lives. Zimbabwe has been in isolation from 2021. 20 years or so, trim isolation. Kune vamwe vanhu vasichaziva, ungaenda kuZimbabwe kuna vamwe vanhu vachichaziva kuti chingwa chinonaka sei, kana kuti shuga inotesta sei. Variko vakawanda. Kune vanhu vachichaziva kuti kana kemfa inozorwa. Takukwara nemagrease, kuzora magrease. Ukaona atotenga Vaseline muZimbabwe, amende mari yacho anenge aiwana kupo. Vari kuzora magrease emotikari, motikari dzikapaka kumaruzevha vamagonyeta, vanomhanya vachinodhonza magrease vaisa mumabhotoro, ndo avari kuzora kumaruzevha. Andimona, tatambura vana veZimbabwe. I'm trying to say we have suffered enough. So what do we need in our country? We only need free and fair elections. Just that. Hakuna chimwe chatoda muZimbabwe besides free and fair elections. Hakuna chimwe chiri kudiwa munyika medu besides free and fair elections. Let's hold credible elections. Izve kumanikidza vanhu uzotanga waenda kutebhuru yezano wozoenda kunovhota, muri kuya muri village ikapera kwaya village yopera kwaya village, vanenge vachiintimidata vanhu vekumaruzevha. Chavasingaziva ndechekuti ukaenda ukanovhota izvozvi, maresults paanoverengwa zvinenge zvakasanganiswa. Yes, Chitengu, my elections must be credible. For them to be credible, panofanira kuve pane ma-transparent ways or processes of running that election. Saka vanhu vekumaruzevha, what they don't understand is ma-results enyaya, they are going to be mixed. They don't mean, they don't show that these results are from this subbook. These results are from that subbook. These results are from that subbook. Because when you go into a polling booth, you put your X and you put that ballot paper, maiswa na subbook wekwa mjinga, maiswa na subbook wekwa gutu, maiswa na subbook wekwa ani.
So these papers will be mixed. They don't show which village voted for 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁. They don't show which village did not vote for ZANU-PF or which village voted for so and so. But these results are just mixed. When they are mixed, you can't tell who voted for who. So even if you are told to go into Masabhuku mchipinda pama elections, go and vote for 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁. Because no one will see you. No results doesn't show that. So people, they need education. People in rural areas, they need to be educated. What surprised me is most of the people in rural areas now, they are not madalas. The population now in rural areas, we are the madaras. I'm hitting about 53 now. We are the 52 years old. We are the madalas now. This time wana sekuru, wanu wakaenda kuzvikoro, wakaenda ma O levels, wakaenda ma A levels, wakaenda kuma university kada ma degree. This time wana sekuru kumusha. Tinofanirwa kuita vhuri katamuka manje. Kumaruzeva kuna demographic changes dzakaitika kumaruzeva. Madhara akapera kufa. Ukaenda kumusha zvinezvi kuti uchawana mudhara ane 80 years. It's rare. Ragoridhe rere. Kuona munhu ane 8 years kumusha ragoridhe. Aringocherwe pese pese. Ngadai ariwanike muvhu rese rese. Ragoridhe kuwana munhu ane 8 years kumusha. Andiona. Vanhu vasara kumusha vakutonzi vana sekuru ndisu. Saka generation yedu yekuma 70s, 60s, 70s ine vanhu vakafunda vakaenda kuchikoro. They must not be coerced in a very silly way that Sabhuku yo nevanhu vake. Ndikakutaurirai ukaenda kumusha kwamadhamu wangu ndaiseka musuno. Sabhuku ariko ikoko. Sabhuku ariko. Kasekuru kedu kariko very young. Ndofunga mwana akazvarwa kuma 85 ndiye asabhuku kumusha ikoko. Ukaenda kumukwasha wangu kwaari Sabhuku kumusha kwake. Mukwasha wangu inini is young kwandiri by far. Ndofunga ndokuma 79 ndiye Sabhuku kumusha kwamadhamu. Saka if you'll see, Anzi, this is modern world town and rural is the same in terms of technology. Exactly. This is where I say to President Nelson Chamisa that, President, thank you very much. Because he made those boundaries blur. You can no longer tell whether munhu watukutaura naye panapa mu WhatsApp group ari kumusha kana ari muHarare kana ari kuGweru kana ari Bulawayo kana ari kuEngland. Munhu ari kumusha nhasi ndachitaura ndikamainini kangu ndaswera tichitaura tichitoseka pafoni nemunhu ari kumusha down kumachonyonyo kumusha. So you tell the 21st century digital era has put us on the same level. Whether you are in UK, whether you are in Mujinga, whether you are in Pote, Kapiri, Maruzeva, Tonyonyo, you have got a smartphone there. You can access global news. You can access WhatsApp, Facebook, everything. Whatever is happening in the world, you are fully aware of it. Saka, let's educate our people. Let's talk about this in our groups, in our families. That, look guys, ZANU-PF, they are telling you that village Yakat will come and vote because they are village Yakat, because they are village Yakat. That does not change a result. Because all these villages coming to vote, they are going to put their ballot papers in one ballot box. So that ballot box has got to mix the ballot papers. They don't show which village voted for, because there is no name on a ballot paper. You only put an X. You don't write your name there. You don't write your village there. You don't write anything. You just write an X. If you look at it, it has got candidates who are going to be voted. So if you put your X on 𝗘𝗹𝗲 and you mix your ballot paper with the other ballot papers, no one will tell who voted, who wrote this one, who wrote on that one. Which village voted this one and which village voted that one. But they are all mixed. When they are being counted, this is why you see when they are counting them, they pour them on a table. They mix them together. Then they start picking one. They don't read the names. They just count the X. What X is this? 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁. What X is this? ZANU. What X is this? Then they put ZANU
the 𝗘𝗹𝗲𝗃, whatever other political parties, then they count how many are this, how many are that, how many are that. They don't count who wrote this, who wrote that, who wrote that. So people in rural areas, they need this education. And they need to be told exactly, Mkoma Shtengu, that you are going to cast this election, this ballot paper on your own. No one is watching you. What they just do is they just tear the paper, they give it to you. You take it privately, you put your X there, you fold it. No one will see it. We need to educate rural people. This whole month we need to spend talking to them. Because vamwe vacho vakuita kunge kugara kumusha watopusa watoezuku watoechinzvichi chaitaurwa na Varai Mkomateri. Zviri sei mwana wamai. Thank you so much. 99 stars sent, guys. Let's send stars kuti vatione zvekubatsira nazvo. Right. What I'm saying here is, let's tell these people that this is a free and fair election, where if they check that your name is there, they are just checking that you are eligible to vote. Because some people are not eligible to vote. So if you are eligible to vote, you go there where there is no name there. They tear a paper from nowhere. They give you that paper. That paper does not have your name. It has got candidate's name and the boxes where you put an X. You go behind a closed ballot booth. You will be alone there. And I'm broke, I know. You will be alone there. Put your X on 𝗘𝗹𝗲𝗃, fold that paper so nobody will see who you have voted. Go mix them with others, and no one will tell who is who. You understand? They need education. Generation Z is kana kuona munhu akapusa zvekutadza kuziva kuti panapa handionekwe unenge wakapusa mani. Kuna mwana wakapusa, takambodzidza nawo mwana wakapusa. Takambodzidza nawo wakapusa. Vanhu wakapusa chacha in life ndakavaona inini. Ndakavaona. Vanhu wakapusa in life, I saw them. Kuna mwana waiti, vanhu wakapusa, but wakapusa ndakavaona. Ndachika manonoko. Sorry Mkoma Johnson. So what I'm saying is, let's educate them that this election 2023, you are free to choose. And choose fairly. And one, no one is coercing you. No one must force you. And one, because election must be independent. In an election, independent political parties will compete. Independent candidates will compete in this electoral process. Political parties will compete in this electoral process in a free and fair manner in this election. Individuals must be free to participate in politics and election the election process based on their own choice. You must be free to participate in politics. No one has to tell you etanga waenda nekuzanu table. No one has to say that. That is a crime. You cannot go kuzanu PF table. No. Wabva kumba kwako, ibva wega kumba kwako. And I'm pulling station booth yako, go and vote odzokera kumba kwako. Why should I go through ZANU PF table? Why? Your vote is your voice, yes. Your vote is secret. And this is why we are saying individuals must be free to participate in this election. You must be free to participate in politics and election process. It must be based on your own choice. You must be free. And aufane kuenda nekutebhuri yezanu. Azvinei ZANU PF on the day. On the final day, if ZANU PF want to canvass its supporters, its support, they must do it now. They must not wait for election day. Because on election day, you are not even allowed to wear your party t-shirt. So they mustn't put a table anywhere near. They should be doing it now. Take stock of their supporters. On the final day, it must be an examination date. Aungati pa examination date, tanga wapfura nekuna teacher wako, okuratidza kuti aujebhura inowekwa sei, wozoenda kuexam. Hakuna zvakadaro.
So this is why I was asking people, could after you watch that video, I can still play it. If you request it, I can still play that video for you to see. Could already ZANU-PF people make this election disputed, the results disputed. And the election process would be free and fair so that every adult franchise can apply their voting right equally with equal weight. This must be taught to the people. Hanzi bado vanhu vekumaruzeva ngavasvinure vanombunyikizwa kutengesa zvirimwa zvavo nemari yavasingaende nayo voramba vachingovhota. The problem is these people nditi kupusa kana kuti chiruzeva chinopusisa. Guys, takakurira kumapurazi. If anyone seeing forcing anyone, that is unconstitutional. It's a crime. And then muri kuona nyaya yatikutaura kuti vanhu vakakurira kumapurazi ka vana baba vedu vanga vasina misha, vanga vari mafarm laborers. Vana baba vedu vaisakurira mabhunu. Takazvarwa kumapurazi. Ini ndakazvarwa papurazi. Ndogara chitaura, I don't hide that information. I was born pa farm inini. Born on a farm. I was born on a farm. Inini. Pa farm. Pandakaberekerwa pa farm. Panonzi pamuringai. A few kilometers away from Karoi. Ndakaberekerwa pasi pemuti maskati. Maskati. Ndakaberekwa maskati. Pasi pemuti ndo pandakaberekerwa. Papurazi. Anoona. Saka ndirombofunga kuti vanhu vekumapurazi takangwara seri kupfuura vanhu vekumaruzeva. Otherwise, because vanhu vekumapurazi taishanda, vabereki vedu vaishanda, taigara nemarudzi akasiyana siyana. Because ukaenda papurazi kanoona pane mundevele, pane mushona, pane murungu, pane chii, pane muzambian, maworkers vanenge vakawanda pamapurazi. Saka unochenjera because unoona madifferent tribes, madifferent cultures, different things. Taiona zvigure, taiona muchongoyo. Ukaenda kumaruzeva village yese inenge ichinzi village yekwa hurukuru. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶. The guy is a joke. I don't think they can do that. They did it in Urungwe, Mkomagibi. They did it in Urungwe. I saw it. What they used to do in Urungwe, they were given ballot papers with the similar ballot numbers with those inside. So what they used to do is they used to put X on his anwaisa X, wokupa wesa muomwe, raurono puwa mkati waidzoka naro. I saw that in Urungwe. Ndopataka complain paipa tikataura ayo my elections are ko anozonzi ZANU-PF inopuwa ma ballot papers vanenge vachitaurana nemunhu ari kuvhotesa mukati, taapa namba yakati, taapa namba yakati. Saka vanenge vachingobvarura vaisa ma X vachipa vanhu vezanu vaisa muhomwe wonokanda muballot box raanenge apiwa mukati meme anodzoka unoendesa paipa ukarega kudzoka naro hokoyo. Andini mona. Saka vanhu vekumaruzeva they need education. Musaka mani ndabvunza kuti kukurira kuruzeva I think kunopusisa. Isusu hatina kukura chifudza mombe kana kufudza mbudzi. Ayo. Takakura chinonga makonye mfodya. Pamapurazi pataigara. Waiti muchikura so tiri kuma grade 2, 3 ikoko taienda mumunda mupurazi remurungu. Mufodya mene tainonga makonye mukagaba isa mukabhotoro uchivhara uchinonga makonye taitenderera fodya muminda yese tichinonga tisa mumabhotoro toenda nawo kuna foromani. Tosvika na foromani tokutura overengerwa makonye ako wopuwa mari yako. Ndozvo takakura tichiita. Takakura tichibata mari kumapurazi. Hatina kukura tichiteera miswe yemombe kana kuteera kuenda kumadhibha. Dhibha randaiziva idhibha remurungu. Kuti mombe dzemurungu dzaiti kana dzakudhibha taitoenda kunoungana tichiona mombe dzichidhibha. Ndo zvataitoita tasingafudze mombe izvo. Hatina kukura tichifudza mbudzi. Dzimwe nguva ndofunga kuti pamwe vanhu vakakura vachifudza mombe nembudzi nanhasi vakatadza kubuda mumachonyonyo mekufudza mombe nembudzi. Ndo vanhu vanoitwa zvavari kuitwa kudai so. Because munhu akakura achitambura chaicho achifudza mbudzi nemombe akapunyuka kuenda kunotsvaga upenyu mutauni akadzoka ha-accepted this rubbish. Kune vanhu vakangokuriramo vakatadza kubudamo. Uri kuona taikura chiudzwa nevakuru kunzi upenyu ivhiri hunotenderera. Upenyu hwako hunofanira kuchinja ivhiri. Haufanira kuti kana wakura uchifudza mbudzi nemombe wofa uchifudza mbudzi nemombe. Hazvifanira kudaro so. Because unochembera uri mumusha
kukwegura kubata mutaona haumuzive. Chingwa chacho kuti bhutsu chacho kuti zvitengere bhutsu nyowani hausati wambozvitengera bhutsu nyowani. Izvo zvanhu vanoti vakarima woendesa zvirimwa zvacho hakuuye mari. Andoona life inofanira kuchinja because vanhu vari kumaruzevha, let's tell them guys, tina hama dzakakurira mumaruzevha dzachembereramo, dzimwe dzakutofiramo, kuti upenyu hwako hunochinja. Unogona kubva kuruzevha kunofanira kuve a second rural home. Unofanira kuti kamba kako mutauni, ngekuti kana wakunochinja cheki yako unombogara mutauni wombodya mari yako, wozobva apo kumba kwako woenda kumusha kwako unorima. Ndaiseka mashona ndaiseka mashona ndichiudzwa history yemabvuku, tiri kumabvuku. That's okay, that video clip there is more political threats than the ballot yavari kutaura. Definitely ndaiseka political history yemabvuku. Zvikanzi kudhara muHarare dzimba dzamunoona dzekumabvuku dzasiri dzasingapuwe vanhu permanently, angari ma-co-houses evanhu vaishanda kuma-industry. Saka hanzi vashona zvavaita vaiti kana iri nguva yekurima vaisarenda dzimba dziyadzi voenda kumusha kunorima. Kana vapedza kurima vakuya kutsvaga mabasa kuHarare, vaiuya voenda kucouncil voallocatwa imwe. Kana waigara ku720 wakubva kwa kunogara ku340 inenge isina munhu ungosvika unzichigara pano. Saka vanhu vaingotenderera mabvuku. Ndo zvakaita kuti mashona ashaye dzimba. Pakazonzi aiwa taakuda kuti dzimba idziitwe mahouse to buy, vakanga vagara varimo chitengai dzimba dzadzimba dzenyu maitenga paya. Vanhu vakawana dzimba dziya vanhu vabva kure. Vanhu vaibva unana Malawi, Mozambique, Zambia ndo vazere munana mabvuku, Kambuzuma, Highfields meya because vanga vasingaende kumusha kunorima. Vaishanda muchokocho, vachishanda muchokocho. Saka vaitozikanwa dzakagara pano under 10 years ari pano. Mushona aita agara pana apa 6 months woenda kumusha, paanodzoka unogara apo 2 months woenda kumusha. Pakazoallocatwa dzimba dzedze mushona anga asina imba. Saka vari kuona mashona mazhinji munana mabvuku maroja nenyaya yekumboti vaimboenda kunorima vachisarenda dzimba. Pandakanzwa history ndakafanira kuseka ndikati alright, rent to buy. Pakazouya scheme rent to buy yaya, mashona anga asina dzimba vanga vari kumusha. Mabwide ese anga atora dzimba dzese, vanama dzese dzadzawo. Mashona kuzoti peya paipa hapana imba. Wakuya nawo ndikutsvaga upe kuroja, woroja 2 days akodzokera kunorima kumusha. Andimona vabereki vedu isu vakawana dzimba nenzira iyoyo. Andimona saka nyaya yati kutaura ndeyekuti election process must be free and fair, so that every adult ari munyika can apply their voting right equally with equal weight. Zvandaitaura ndikati ngatidzisei vanhu vari kumaruzevha kuti vote yako iwo is very important. You have got only one vote, and your only vote is equivalent to Mnangagwa's vote, is equivalent to Chamisa's vote. Use it wisely. This is why you see Mnangagwa kana achienda kunovhota X yake anoisa pakanzi Mnangagwa, because anoziva kuti it's wise to him, anoda vote iyoyo. Iwewe unoisa X yako pana Mnangagwa, who are you? Munhu akakupromisa 2018 akakupromisa jobs, he delivered nothing. He promised you kujekesa nyika, he delivered nothing. He promised you Zimbabwe we want, it never came. Akauya akati $1 is equivalent to one bond, and just 2 months 3 months down the line wakobirwa mari yese osara usina mari mu account. Then you take your ex, one is about that overrated person, but that incompetent leader. What are you implying? What are you expecting to get from Mnangagwa that you never got in 43 years? Let's wake up, one Zimbabwe. Ngatisatukane kuti kukurira kumusha kunopusisa. Bosi tinoona wakurira kumusha umwakangwara. Isakakurira maprazi, indakakurira maprazi ni. Ukanzwa history andotaura history yemaprazi, ndo mandakakurira. Andora, Iron Lady, thank you. Ndotaura history. Ndakazvarwa paprazi. I was born on a farm. I was born at a farm. Paprazi pandakazvarwa mukaroi kunonzi kwamuringai. Ndo paprazi pandakazvarirwa. Ndikabvapo ndikandogara maprazi kunonzi kutengwe. Ndikandogara kuprazi kunonzi kumandizuma. Ndichitedza maprazi nababa vangu vanga vari makanika wemaprazi, vachidriva matractor maprazi.
ndikabva apo ndikaenda kunotoni kwandakagara mutown. Ndagara kumaprize ekunana 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐴𝐴 kunonzi kufara raini, kunonzi kusaruwe souls, kunoimbwa nemupana wangu mwana wangu Sulumani Chibetu kuti zvandifungisa kwedu kusaruwe uko kwandakakurira. Ndokwandakakurira kusaruwe souls. Pane famu yanzi saruwe souls ndopandakakurira inini. Sigara kumapraze kunotoni kunonzi kusaruwe souls, kufara raini paGwebI paya tikagara kwainzi kwaChizimeni, tikanogara panonzi paMgwendere paipa. It was famu yaMgwendere ya. Takazobvako hondo yatsva tikapinda muHarare. Ndopa muHarare ndakamugara 1 year chete. 1 year pakazotsva matengi 1978. Muna December 1978 pakabhombwa matengi. Ndopa takatiza muHarare. Ndagara muHarare just 1 year. Tikatiza muHarare ndagara kuna 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗂𝗀 kuHeadfields. Tikatiza kuenda kumusha kudzokera kuenda kuKaroyi. Ndasvika kuKaroyi ndopa ndazotanga kugara mutown kuti baba takugarawo mutown takuzwa chinonzi town. KaKaroyi kari kafarm center kari so beautiful, imba dzadzichabva kuvakwa dzaipenya imba dzemuKaroyi. Karodhi uchiti kakafamba so waiti ndikufamba mutown. Mukaka ndogara ichitaurira vafana ama2000 kuti mukaka weDairyboard uya taibhadhara svondo rese mukaka. Blazo chingerengero yangarekare chimukaka taimika mukaka aingosvika kuseni nepainde yenye mukaka usiya padhoo. Imi pamunomuka kuseni mukavhura dhoo mukaka wenyu unenge uri panze, hapana aitora kana kuba. Andini mona nyika yanga yakanaka, Zimbabwe yanga yakanaka. Andini mona. But now patakauraya nyika, ZANU-PF failed to hold credible elections. Elections were never free and fair. As a global family, hakuna nyika enda kudyidzana nemi kana muchiita zvinhu zvekuti munonosaina kuti isusu tikuda kuve global family. Monzi mutemo yeUnited Nations in the E, mutemo yeAfrica Union in the E, mutemo yeEuropean Union in the E. Imi mamuri kutedzera mutemo ye, but you want to be global family. So as a result, vanhu havadyidzane nemi. Nhamo yatikutamba muZimbabwe inhamo yekutadza kuhold a free and fair elections chete. If we hold credible election today, even if ZANU-PF wins, nyika yedu inonaka. Even if CCC wins, nyika inonaka. Ufu waiwe nechihodha chibhasikoro chimudhudhudhu chaiva nechibhasikoro. Kune patakagara kuHarare, Lobels yaive nezvakomana vaifamba nezvimudhudhudhu zvihodha zvazvo zvimudhudhudhu. Chingwa chaifamba chiri fresh chichitengeswa nevanhu vaive nezvimudhudhudhu. So chigara muHarare waitomusvika mukamukaseka dhudhudhudhudhu motobuda munotenga fresh chingwa. Tasikaenda mashops ondenga chingwa chaifamba muHarare murodhi chingwa tichitenga fresh bread kubva kuLobels. Andiona pese patakamboita maelections, pane maelections akamboparticipatwa naBishop Abel Tendekai Muzorero. Abel Muzorero aifamba murodhi yese vachimwaya hupfu 50 kg maitonhonga hupfu uchinotsva ushaya pekuhwisa. Vamwe vanhu vaingopfuura vachihutarisa kuti ifi vanhu vaitosarudza kuti handitore 50 kg murodhi. Vanhu vanonga 10 kg nema5 kg ndo avainhonga. 50 kg aisara akarara murodhi. Maice cream aya taurayo ngana weLeons uya timaishitenga maice cream taidya maice cream isusu. Andona hazvisiko zvese zvazvi. Why? Because we are failing to hold credible election. Chete. We are failing to hold credible election. If we hold credible election, that's it. Nyika yanaka. Nyika yedu iri kufaila pachinhu chemanga chekuti vanhu vari kunzirana election vanezek vakada kuve free and fair chete zvatopera. But vakaita zvavari kuita izvi hakuna nyika inonaka yeZimbabwe. Kuti nyika yedu inonaka yeZimbabwe kutongoroera moyo padombo kuti hapana kana ndaimbovhotera ZANU zvatopera ndichavhotere ZANU-PF. And finally, outcome of the election or a counting vote would be accurate and legitimate. This is what is required. So Zimbabwe Election Commission must understand this, because it is empowered by the Constitution to carry out what we call the elimination of constituencies
what you saw being challenged by Douglas Monzor, that the delimitation of our constituencies was not up to expected standard. It raised a lot of electoral issues that needs to be solved. And because if you look at it, the voting system favor the ruling part. Because how elections were how these constituents were delimited, azvisinzwisisika kuti iwewe kana waivhotera pano runzi wabviswa wakunovhotera kupi. And those reports were tabled even in parliament. Vote registration yacho and voting system yacho it's not clear. Now we imagine in a 21st century that we are holding an election that is so confusing. I say Mkoma, I'm asking for your WhatsApp, please. Mkoma Simba, Mkoma John, kana pane mnane WhatsApp number yangu panapa nyorai kana nimira it on. I can write it here if all goes well. Right. 04447117746 done. All right, that is my WhatsApp number. I know a lot of people, they want this number. Pin it. Right, I've pinned my WhatsApp number. That is my WhatsApp number. Anyone who wants my WhatsApp number, there is my WhatsApp number. So I'm talking about 𝗔𝘂𝗴𝗂𝗰𝘁. These are electoral issues I am talking about. I said I'm going to discuss about elections and electoral issues today. I'm talking about 𝗔𝘂𝗴𝗂𝗰𝘁, to do a clear delimitation of constituencies, a redistribution of electoral quota. 𝗔𝘂 has deviated from constitutional requirements. You cannot equate rural population with the population in Harare. Harare is the most populated city in Zimbabwe, but it is a city that has lost. It is a constituent that has lost some seats which were wrongly delimited by 𝗔𝘂, combining my constituencies and even 30,000. Imagine Harare North being combined by Harare East. How about the 30,000+ people in Harare North? The 30,000+ people in Harare East, combining them will give you about 60,000 people, one constituency. That's not being fair. But they want to reduce my number. I want my safe constituencies, the opposition. Because Kuma town, it's very unfortunate. ZANU-PF haina chainonhonga. Saka they are trying to reduce the number of constituencies in my town and make those constituencies and more. So those are electoral issues that we should be talking about. That delimitation favors rural constituencies. Delimitation favors ZANU-PF and more. Overseas postal voting, when they say embassy one vote, we are not allowed to vote. Why? Why are we not allowed to vote? When our embassies they vote, it's also at vote. And voter registration, diaspora is not considered. But when our embassies around the world they vote. And this gerrymandering of these constituents boundaries, it is just a way of manipulating the electoral system, just a way of favoring ZANU-PF. Why should they gerrymander? Why should they reduce my seats at my towns, which was my seat kumaruzeva? Why? Instead, the population is increasing in Zimbabwe. But I'm voted at 12 million. Now Zimbabwe has 15 million.
but ma-constituencies haasi kuwanda ari kutodimburwa achisanganiswa achikanyiwa nezek. Andiona. So that mal-apportionment of voters, it allows voting irregularities which lead to an incredible election. Our election will never be credible because it is based on seats, how many seats a political party garner. So ZEC has sat down, looked into the results of the elections, and found that ZANU-PF will never win my constituents, my cities. So instead, they are trying to create more cities kumaruva, but hakuna vanhu kumaruzeva. Migration indicate that kumaruzeva hakuna vanhu. Ukada kutarisa ma constituencies, read ma constituencies aripo kuti ukatarisa ma previous results, anonyatso kuratidza kuti kumaruzeva uko hakuna vanhu. Mashonaland Central yese Mash Central ine vanhu 300,000. Roughly 300,000. Ukaenda muHarare ine vanhu 2 million, 3 million. I think a quarter of Zimbabwe population iri muHarare. But ndokunonzi hakuna ma-constituents akawanda, kuna vanhu vakawanda. But ma-constituents, they must be delimited by a number of registered votes. Kana delimited ma results census. Now ZEC has refused to release, or ZANU-PF government has refused to release census results. Vanhu vari muZimbabwe havamboziva kuti vangani. Vanhu vari muHarare now havasomboziva kuti vangani. We are estimating. Because census ndio inotanga kuitwa pasati paitwa general election. Maita census moziva kuti vanhu vakawanda zvakaita sei. Kumash West, Mash Central, Mash East, Matebelele North, Mash South. Mochiziva kuti each constituency ine how many people. Vanofana kuve registered how many people vanofana kuve mu-constituents. Then you delimitate your constituents according to the number of, to the population or population distribution in that constituency. So voters being unfairly objected, what we are witnessing, phantom suspicious issues being done by ZEC. So we have got certain issues, non-issues that ZEC should be looking into. But their failure already, the election will be like 2013 election, 2008 election, 2000 election. No change. An election that should deliver change. Because if you look at 2008, 2013, and 2018, those elections delivered change, which we were denied by ZANU-PF. And Saka, what do we need to do? Even the electoral roll, it needs to be cleaned. Masenior triples, imagine with Masenior triples, agata sana deft coltat. You can't find them by electoral roll. Vanatenda ibitwa viswa my electoral roll. The sitting members of parliament can't find their names my electoral roll. So it needs to be cleaned. Kana takuenda ku election kunofana kushandiswa an indelible ink. Kansara indelible ink ngaive visible. Kana for 2 days, 3 days, kuitira kuti vanhu vasavote in multiple ways. Both ukatasa kuti last election, you saw Honorable Tendai Biti vachiratidza vanhu kuti mabhazi ayabva kumaruzevha ane vayouth vari kuya kuzovhota, vanhu vakavhota kumisha vakuya kuzovhota kuMount Pleasant. Kuvabvunza kuti mabvepi vaikakama. Andimona. If possible, zvana postal voting zvezve must be abolished. For military and the police personnel, the postal voting must be abolished. But it does not show the will of the people. It does not show the will of the voters. Because you remember
when I was forced to vote in 2018 on postal ballot voting, I exposed that. If possible, ZEC must abolish that. Postal voting for military and police must be abolished. And more. Free and fair access to mass media for all political parties must be witnessed now. Because I've said here, we are going into an election where 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶's rallies are being denied. 𝗘𝗹𝗲𝐶 is not holding any rally. This election will provide you a shocker. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 winner, it will be in the history of politics, the whole world, that a political party that was never allowed to campaign roamed to victory. A political party that was never seen on mass media, TV, awuone 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶. Pa newspaper, awufokaona 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶. It is like a political party that does not exist. Kumarali awo vakaplaya kumapurisa ari kukanzurwa marali nemapurisa. So what I say to the people of Zimbabwe is, it's high time that you guys must change government. Because all these laws, they could meet a political rally, mufana kuno apply police, those laws must be abolished. You must create a fair Zimbabwe where freedom, where people have got freedom to assemble. Because you need to ask for permission to assemble, to go to the police and say, tikukumbira kuda kuti sangane nevanhu vangu pano vanondoda unondivhotera. That is not proper. You understand? So 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 is going to roam to victory, but it will go into the book of Guinness as a political party that won election without campaigning. Because as it stands today, 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 has never been allowed to campaign. All their rallies were cancelled. But get it from me, this election is a shocker. It's a shocker. We will provide a shocker. The refusing by ZANU-PF to allow 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 to campaign has strengthened the party. Sweetheart, 𝗔𝘂𝗲𝗃𝗂𝗃. 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃 is a public institution. It's a political party. A citizenship drive. If you look at 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃 today, you cannot point at anyone who says we are corrupt. They don't do dirty politics. It's a political. When they do dirty politics, it's you who is doing dirty politics, not 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃. Let's go, 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃. 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃 is nothing. Because vana 𝗘𝗹𝗲𝗃𝗂𝗃, unozakana tichita politics Mkoma John. And but this 2023 is too much. Just look, they announced the election date 3 months before elections. Yeah, they are panicking. Kuchka. Vana 𝗘𝗹𝗃𝗃, we don't talk about 𝗘𝗹𝗃𝗃 anymore. 𝗘𝗹𝗃𝗃, he made errors, fatal errors. Zakaita Arguzan. I think 𝗘𝗹𝗃𝗃 never thought that he or 𝗘𝗹𝗃𝗃 has never harbored presidential ambitions. ZANU-PF, for a youthful leader to rise and say he want to be a president, ameno, vanenge vatopera vanaChiwenga. Because mune lineage muzanu irimo, which is waiting to be president. VanaChiwenga vakafa vakabva vana Mnangagwa, kune vana Valerius vanhu vakudawo. Vakawanda, kune zvidhara zvimwe zvana Matemandada zviri kudawo, zvana 𝗔𝗂𝗲𝗃𝗂𝗃 mahiya, chihiya chidhara chemahobichi chichonzani mahiya chiri kudawo. Kuzana Mutsvanga ane forehead inenge ndove ari kudawo. Saka for a young generation led by vana 𝗘𝗹𝗃𝗃 kuti azoti another president weZANU-PF, it's a dream that dies in a pipeline. He will die without recognizing that dream in ZANU-PF. Hakuna youth inosimuka muzanu kuita president. Hakuna. Believe me, guys. Believe me. So what I'm saying is, for this election to be free and fair,
already I am saying election is not free and fair. Because we have never been allowed to participate, to campaign. You never heard about 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁 on ZBC. You never saw President Chamisa campaigning on ZTV. Tunongona ngwena yinza aunganidza mapostori for ED. Eno zvanzi akuunganidza maspirit medium. Iwe, mirai ndivhare maketeni. Spirit medium baba. Spirit medium for ED. Spirit medium for ED. Hanzi kwane anonzi spirit medium for ED. Dzimwe nguva varume tinongoombera midzimu yetisingazivi. Kana kumusha kwenyu kune munhu anobudirwa nemudzimu, imbomubvunzai munhu iye zvakanaka, mudzimu wacho paunouya ubvunzei. Kuti muchiri kurarama musati madzimu imimi, maita basa rei panyika. Manzwa here? Tane social media. Turikuona zviruitika pa social media. Vanhu vamuri kuona vari participate pa social media ivava vachafa. Hapana norarama forever, tichafa tese. Kana tafa, tichadzoka kudzinza redu tiri spirit medium. Tichadzoka kuma spirit medium. Uchadzoka uri spirit iwe, uchadzoka uri mudzimu, uchinopinda medium homwe. Saka ngatimbo zvifunga kana wakagara kumba kwako uchinwa doro, imbozvifunga kuti ukafa iwewe uchauya uri mudzimu wakaita sei? Uri mudzimu wakaita sei kuvana kudzinza rako? Uri mudzimu uchaombererwa unsekuru shepherd. Tungamirirai vana vari kufa nenzara. Sekuru Chiko kana kuti Madam Flows kuombererwa kunzi mbuya Flo mauya. Tungamirirai vana vari kufa nenzara, vana vada kuroorwa. Wanzwa here sweetie kuti zvifunga ndakagara panapa shepherd youth kuti ndikafa inini kana kuti 15 20 years to come or 30 years to come ndichange ndakudzoka kuvazukuru vangu ndamudzimu muzukuru ndaso sekuru uya sekuru butoronzi pfe ndauya inini manje ndauya mudzimu kumhuri yangu vanenge vakuda kukomborerwa neni. Iwewe mufamily menyu mune munhu akaita samaititu yawa. It's just an example. Mufamily menyu mune munhu akaita samaititu ya afa 30 years to come odzoka kumudzimu, mudzimu. Ndo mudzimu wakaita sambuya nanda. Mbuya nanda. Zvinongoita maititi zvendo zvaita mbuya nanda izvozvo. Chimagina kuti unongochidzora mudzimu wakaita samaititu yayo kuti wadzoka mumusha. Motobikira doro kuti ngaabude pane mwana uyu. Arikuda makomborero, mwana anoda kukomborerwa. Ndo mudzimu yatiri kuombera iyo iya. Yakaita sana Chinotimba. Mudzimu wakaita saChiwenga. Wokuti mukadzi anodimburwa maoko akabata passport kuti mukadzi hakuna kwanoenda kunorapwa. Akafa anoya uri mudzimu. Chiwenga mhuri yake yotoombera kuti sekuru mauya vanoda kukomborerwa. Ndaive namainini vangu vaibudirwa. Vaiti kana vatanga kutaura zvavanonge vatouya kuzotaura mudzimu, ndaitarisa so. Ai ndakaramba ndikati ndichafa ndiri mupostori. Ini ndakaramba ini. Kana ndichafa ndiri mupostori. Nekuti ndikatarisa ukapinda mutauni mataigara, mapurazi mataigara, maive nemarombe. Ukaroita ndakatamba nemwe mupana anonzi Sateri. Ndiri kuimagina kuti Sateri akadzoka kuti mudzimu kumusha kwawo anenge ari mudzimu wakaita sei. Ndatamba nemwe mupana anonzi Easy Alfred Mkwesha. Ndiri kuimagina kuti Easy akadzoka kumhuri yake zvinezvi kuita mudzimu, anouya ari mudzimu wakaita sei. Saka ndofunga kaviri katatu ndisati ndaombera mudzimu.
kuti mbuya nehanda behavior yavo yanga yangofana nebehavior yamaititi. Weta mazamu anenge rekeni adonzwa kudai so kuti arota kutsikwa nechigiredha kudai. Unenge wamudzimu wauya, unenge ari shavi rechihure, mudzimu wechihure uya. Ukasvika mumusha menyu vanoperana mahure vese. Vanoperana mahure. Chinotimba, makambonzwa chinotimba achiimba, achituka vachamisa. Ndakati even age yangu inoi, kuti ndiimbe mashoko akadaro anondinyadzisa. I can't do that. I can't sing mashoko akadaro. Saka mucheni ndikauya pana munoimba dhiriwo rairo, vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo vakomana, vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo musatambe navo, vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Ndiri kutaura zvandiri kutaura panapa. Kuti midzimu iyi painouya mumusha menyu, vai vanoombera mudzimu. Umbobvunzai kuti imimi sekuru kana nambuya pamairarama panyika maita basa rei? Rimwe ranga riri zimu roi, zimudya vanhu. Rikuya ringe nacha. Yo mofa mabute fe. Mumwe akazobudirwa karoyu. Mwakazobudirwa negudo, mdzimu wegudo, shavi. Akwira pa next door pedu, paya pamdara inzi, pamdara shoti. Ndaitamba pepone mwana yapa ainzi chamunorwa Zuzi. Yanga iri friend yangu takadzidza tese. Nobva pabudirwa munhu nemdzimu wegudo. Mudenga paya nemupuranga wanga uripo. Akaenda kumanheko mupuranga, akakwira segudo. Shavi rendobva raenda ariko. Mupuranga wangodai. Vanhu vakuti tsvagai masaki tonzerane tigame munhu because akadonha ari kuvhunika anofa. Unoziva vanhu vakazodhonzerana masaki, vanhu akabata kuti jamba pumba. Saka ndakatarisa so dzimu raenda ari kumanhe kwemupuranga. Unoziva kuti mupuranga unenge unotepa. Ndikati maiwe, ona zvaitityisa izvozvo kuti kana uri mudzimu wacho unokukwidza mumuti unokusiya kumanhe. Kana wadonha kunovhunika. Saka zvinhu zvokuti ngatifungei izvozvo kuti dzimu kana wafa iwe unenge uri dzimu rakaita sei. Tine vamwe vanhu vasingabve mumabhawa ipapa, vemubhawa abve mubhawa, anachigona mubhawa, kana vamwe havachatodhakwika, anofamba zviri straight akahuswa zvakaipa. Chifunga kana wafa uchazoita mudzimu wakaita sei. Anditi mona. Saka ngatitarise election yatinayo. Shabiri anotura Alexika. Mukoma kevi, tikutaura chokwadi panapa. Kuti imbofungai kuti dzimu iri dzimu rakaita sei. Mdzimu. Andimona. Saka ininika dai Priscilla Chigumba uya. Imagine akafa uya kuti dzimu rake rinenge rakaita sei. Dai nandiri Priscilla Chigumba uya indai resigna. Because kana iri order iri kubva kwepolitical party kuti manipulate voters roll, manipulate constituencies, that will provide that is a source of conflict. Elections will never be credible. So to save your face, resign. He's a judge. Akasiya basa mZimbabwe anongoenda muNamibia unowana basa reujaji. Anongoenda muZambia unowana basa rake reujaji. Anongoenda kune dzimwe nyika anongowana basa rake reujaji. Justice. Adibon. Problem yaanoita ndekuti akaramba kuresigna, you are soiling your profile. You are damaging yourself. And because she has failed to implement the constitutional laws, what the Constitution of Zimbabwe says about elimination, what the Constitution of our country says about holding a free and fair election. So I think the right thing is for her to resign. Because these are electoral issues that took down. Because
the people's right to dissent have been removed. You are not allowed to criticize the government. A law has recently been passed. You can't criticize the government. They would rather pardon a rapist and incarcerate you for criticizing them. So the right to dissent has been removed. And such election will never provide a clean government. This is why you see, if you see Zimbabwe government today, it's a government full of thieves, a government full of rapists, people of loose moral, who should never be seen near power. Vanonama tuvana twavanenge vachibatsira kuenda kuchikoro vachitoparanga mukondomberi. Vanhu vaya havafanirwi kuve any near the throne of leadership. Asi ukajoina mafia ubude zvekumhanya pakaipa. Andimona. Saka what we are saying is, an election, a credible election, when conducted by a constitutionally appropriate electoral commission, appointed constitutionally, the election results will usher a clean government. Because whoever wins in a free and fair government will understand, a free and fair election will understand that the government that they need to set up must be a clean government. Because we've held clean elections. What follows is a clean government. Whereby ukatadza, you feel guilt. You resign on your own. And you resign on your own with resign. But if we continue to have dirty elections where people can just do whatever they plan, at the end, the government that will come, it will make the whole country perish. Zimbabwe is perishing. The chema bananza watu wana kuparra kufane korera. The chema we msodzi kuti vana veZimbabwe voparara nechirwere chetsvina, kunwa madhodhi, kunwa contaminated water, tofane korera. Anditi mona. So what we need, ladies and gentlemen, as Zimbabweans, let's awaken the rural community. Ndokune dambudziko chete kwatasara nako kwano kumaruwa. Let's awaken them across all ethnic and political divides. Whether mandevere ari kumusha, bosi kaenda kurural matebelele ndokunovhoterwa ZANU, ndokune majority ZANU PF. Pane madzimba andonamata nawo vanobva matebelele ndo. Vakadzoka vakanditi baba, it's a waste of time kumaruzevha kumatebeleland. Those people are pure ZANU PF. Because hanzi kune nzara inoridza muridzo. Kudya kwavo they rely on ZANU PF. Ndikati kuvhotera food is political violations, man. Government must find ways dzekuti vanhu vave self-sustained. Kwete kufidha vanhu ngemuhwemsi, kufidha vanhu ngeshiri. Create mabasa. Unoona zvakataura President Chamisa, guys, if I tell you that we will never get another leader like Chamisa, I think people now believe him. Chamisa akataura akati, ukaenda kumatebelele kune macimbi madora ayaya. Let's create an industry. Because macimbi ayaya ane ma-proteins, macimbi ayaya anovaka miri. Ngativake ma-factories ikoko ekuti vanhu vanoprocessa macimbi aya kana vanomarima vachita zvavanoita nawo. Vanhu vowana mabasa, vanhu voshanda kuzvichengeta. Zambezi water project yakatangwa 1980 nanhasi hakuna mvura yati yadhonzwa kubva una Zambezi. 43 years of independence. By now ngada vanhu vakutorwa irrigation, vanhu vomatebelele vachizvirimira vachiguta. But ZANU PF, it kept that ethnic group as beggars. They never wanted the developers to develop. When developers vakada kusimudza musoro, Mnangagwa oenda nemasoja unouraya kupedza vanhu. Yes. So we must find a way. Ways are there. Guys, ukaenda ku Dubai,
Dubai was built on a desert. And on that desert, they've turned it green. When Libya, they turned the desert into green. Man, Zimbabwe is not a desert. We can turn Matabeleland into green anytime we want. For 43 years, the government should have focused on Matabeleland. Good, all right, akunaye kadonze water project. Imagine, we are allowing water to pass through Zimbabwe to 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶 into Indian Ocean. The water that we should harness and water our country to create a green belt, a green Matabeleland. But no one has clue. Unoona wana Kembo muhadhi vachibata mafoni, vachita mabrothel, maoffice, vachitadza kuita chinhu chokuti region yeMatabeleland imuke. Intange region isina maleaders. Vana Obed Mpofu ane dumbu rizere madafi. Kwamutarisa dumbu rake haakwanisi kana kukwenya pasi peguvhu. Hasvikire. Nekukura kwedumbu. But they can't think that we need to turn this Matabeleland into something beneficial. Matabeleland kune mombe, kune mbudzi. Kuya. Mbudzi ne mombe. I think, yeah, that's true, Mkoma John. It should start picking now. So, what we need, guys, we've got only 4 weeks left. I think I can say 1 month left. Pamweziyo, we need to mobilize rural people. Our action must paridza kwavari kuti vavhurike maziso vaone. Because overseas voting yakarambwa. Hatina patiri kuwana overseas voting. Ukarasa delimitation yatiri kuona haichabatsiri. Ndakarwadziwa inini kuona vanhu vachita queue last minute to go and register to vote. Ndikati maZimbabweans, you are not serious. I think 3 years ago, voter registration yakatangwa. Vamwe they never bothered to go and register to vote. Last minute vanhu vakuda kuregister to vote. And now, those people who are registering now to vote, they are ensure, the ZEC ensures that it creates electoral irregularities. Nenyaya yevanhu ivavo. Kana pane rigging inogona kushandiswa ipapo. Because when are they going to tally all the registered voters? And when are they going to issue the final voters roll? So, it's our fault, Zimbabweans, as well. We allow ZEC to eat a zvinhu basa rese. Time yatinofanirwa kuti tichikambena. And tichikambena ndo time yatakunoungana kuda kunoregister kuvota kuZEC. Ladies and gentlemen, there must be some lessons that we've learned for the past 20 years. We were in this opposition as a political party, as an organized people who want to run a country. We want to run a country. Our political ideology is to form a government. Our objectives is to govern that country and ensure we take programs of action to the people. We uplift Zimbabweans' lives. And we want to save the people. Let's have this spirited democracy. You can make sure whoever is going to be elected, but I know President 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶 is going to be elected. That person will face the fate of the nation. Will face the fate of the nation. Because the whole nation now relies on government. Ukauya ku UK, they want a difference in politics. They don't rely on government. Government inonyengerera vanhu. Ndosakaona government yakutsvaga kana vashandi kunze kwenyika kuti NHS haisina vashandi, tikudawo vashandi uyai tokupai mari. KuZimbabwe hazviitike izvozvo. Saka tiri kutaurira kuti the mess of the nation is in the hands of President Nelson Chamisa. I know he is going to win this election. So he must ensure that after winning this election, every Zimbabwean is happy.
Because munhu wese muZimbabwe now, we rely on the government. We are not self-reliant. We are relying on the government. Government you got aina income. Aina government yedu isusu. You got source of income yavo. Yaita dry. Nyika yavarwa. Nyika inenge yavarwa. Saka tiri kutaura tichiti, as a political party 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶, let's maintain this momentum going. I know we have never been allowed to campaign. We are not allowed to campaign in Zimbabwe. But the affairs of that country relies on our hands. The people of Zimbabwe are crying for protection. The people of Zimbabwe, they want us to perform, to introduce or to put a clean government that will perform. A government that bridges between poverty and richness. As you see today, ukapinda muZimbabwe, you can tell uyu ndichiyango, uyu ndi chivayo. You can tell uyu street kid. Ukauya ku-UK ndikakuti nongedzera street kid unomushaya. Varimo muno. Vakomana vanorara murodhu. Ukaona akapfeka boots, akapfeka Nike ye£160. Achikumbira madhora akagara padhoro. Can I have a pound? Kana ida fodya, unoona achinhonga zvigushana, anosimuka paanenge agara paipa achinhonga zvigushana, vanhu vakabhema fodya havazoipedzeredzeka. Vanorasa zvigushana. Iye anotora zvigushana zvekubvisa fodya iyaye, uisa pachipepa womuona, utenga akutobhemawo. Varimo muno. Tarisa top akapfeka Adidas. Kugumbo akapfeka Nike ye£160. Ndo atoti ma-street kids muno. Kana akudya aende kubini. Anoenda kuBanacles. Unotenga chicken and chips rinenge rakabikwa neladhe reakagara rinenge rakazara kudai akazadzirwa mayonnaise. Ndo yaanenge achirova iyoyo. Anonge mbini. Pakaipa mkomateri. Andimona. So what I'm saying is, as 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 activists, as a people who are not allowed to campaign, let's utilize our social media. When we utilize our social media, let's create videos, let's create content, let's create public awareness, content that promote public awareness. Kuti vanhu vazive ma-social problems atiri kufesa in the hands of ZANU-PF. Vanhu vazive ma-social evils which you are facing in the hands of ZANU-PF. Let's tell the people that the purpose or the objective of 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 is to facilitate development in our country, is to better your life. What 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 will only do is maintain good governance that ensure every Zimbabwean benefit. Because I've seen President Nelson Chamisa's performance per government of national unit. I've seen 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗂𝐴's performance per government of national unit. He established or strengthened the involvement of every Zimbabwean in the running of the country. Apara munhu akafa nenzara per government of national unit. Ndopauri kuona ma-civil servants aya ari kunzi ma-civil slaves aya aripo ezvinezvi aya vaakuhora $2 aya. Vakomana vaihora ma$600 a month. Ndakabvunza shamwari yangu so ndakashanda naye musame office ndikati ko mari yenyu muri kuhora mari zanzi tikupuwa $670 a month. Ndopa vakaita musoro vakatenga dzimba pa government of national unit. Vakaita musoro vakatenga dzimotikari. Ndopa wakaona mugadhijere mupurisa musoja achitonga kudrive waka motikari kake so. Ndakati vakomana unombofunga kuti apa ndakaita mistake kuya ku-UK. $600 something a month. Imagine now, when BT was finance minister, he was affording to pay these civil servants $600 something. The least paid civil servant was earning $600 per
government of national unity. Chimagina giving that 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁 5 more years as finance minister. Ingada Zimbabwe ya Dubai. Ingada Zimbabwe ya Dubai. Anditi mon. Nusaka tiri kutaura tichiti. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁 is the only political party that has got people at heart. And the people who are running 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁, they are tried and tested people. They have been there in the government of national unity. Within 5 years, nyika yanga yanaka. Pandakabva kuZimbabwe 2008, the shelves were empty. Ongosingaoneka namatishu. Ndo makore ekuti vanhu vaitenga herald kuenda kunotsvangurisa. Kuzoona maswe jangoerera pese pese. Newspaper rierere setishu. Andimona. Bozi mumanews manga musisina mamusina matishu muningirikini matm. Waiti ukaenda kubasa waenda 4 hours uri paQA 1 loaf rechingwa. Pa government of national unity 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗂 akazvipedza zvese zvezvo. Vanhu vakashamisika, mazimba akatanga kuora mari. So during that period, the government of national unity, that same period can still return under 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁 government. And these guys have used the resources of Zimbabwe. The same resources that Mnangagwa is using today. But failing to better your lives. Vana Chamisa, vakashandisa the same resources and the nyika ikadirwa uchi. Pa government of national unity, nyika ikadirwa uchi. Zvipatara zvakaita mishonga. Waiti ukaenda kuchipatara, paracetamol waiwana. Hapana pawairara unenzara kuchipatara, dita aripo, ari finance minister. Ministry of Health yanga iri well funded. Manesi akahora mara. Vakatsvukira. Kuona manesi akatsvukira izvinezva. Vakatsvukira nguva yaTendai ari finance minister. Izvozvo they are fading now. And guess who is the finance minister? Who is the minister of health now? And who is the finance minister? So Tendai managed to alleviate poverty in a short space of time. He managed to alleviate unemployment. He solved unemployment problems in a short space of time. That was his priority as Minister of Finance. He wanted people to see. So we are going into an election 2023. We must look into all those things. To say, look, after 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗂 managed to emphasize or to give a better performance as finance minister, ZANU-PF thought everything is now all right. Then they took over they rigged the election in 2013. They took over control of government, and we are back to square one. We are back to square one. They are failing now to fulfill the needs of these people. They are failing to respect the wishes of the population or the people of the citizens of our country. We went on to draft a new constitution, which is being constitution iringo koma and it's being patched. Achisa zvigamba zvinoremera constitution ichibvaruka. And saka we will never have an efficient government from ZANU-PF. That will never happen. So my appeal to the people of Zimbabwe is we need to end these social economic disparities created by ZANU-PF. How do we end it? Is to vote President Nelson Chamisa and his team into office. Guys, for 5 years, Ruteres, ndoda kuti muzodzoka pano muchindibvunza kuti vana Yudha imimi ndimaitaura izvi. Ko nhasi zviri kupi? Hatisi kuzviona zvamaitaura. Come back to me and ask me. Because I used to tell you the same. Kuti pa government of national unity, guys, muchatoona zvichaitika. And makaona zvakaitika. Havana vana kufa nenzara. Vana vana kumbofa nenzara. And on. Saka, it's all up to you, Zimbabweans. Because the election commission, Zimbabwe Election Commission has failed. It has failed
to prepare free and fair elections so that you guys can change your lives. We are saying elections must be credible. If ZANU-PF wins, let's support the programs that help the people to survive. If 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶 wins, let's work with them so that the lives of the people are bettered. But if the elections are not free and fair, let's not support ZANU-PF. Let's not support anyone who rigs election. Anyone who rigs election must be slapped with the sanctions. That was Zobo panguwa yache iyoyo. And more. Saka problem yapo with everything that I've noted and stated. Tane dambudziko rekuti ko vachenga vachivhotesa vacho vari ma-polling officials vacho ndavanani. Ma-teachers for ED, they are the people who went to who vakanotrainwa ma-teachers for ED. Ndo vanhu vakanotrainwa to be the official polling officials. Ndo vanhu vachanga vachivhotesa vanenge vari mu-polling booth. And vanhu ivavo, I don't know how we are going to deal with them. Inini ndakasuggesta kuti every polling agent wedu ngatimupei camera, a hidden camera. Because obvious, vanhu varichavhotesa ma-teachers for ED. Ndo vanenge vari ma-polling officials. And on. Saka, we don't know the security measures of a ballot box, of ballot papers. Could under such people anonzi ma-teachers for ED vachavhotesa vacho ivavo, how secure is our vote? How secure is the ballot paper? We have complained about this, but the ZANU-PF has turned a deaf ear. The electoral roll is in shambles. Some citizens are not on the electoral roll. Those who enrolled kuti vachavhota ipapo avapo. Citizens of Zimbabwe were removed. Vamwe vacho havana kutozombonocheka nemazita avo. Andimona. Saka ndiri kutaura ndichiti, every Zimbabwean of sound mind must go and vote. Murukunzo, we know there are electoral irregularities which are there, but we cannot stop participating, let's say, gentlemen. Because takakomplaina kudhara nesetup yema-polling booth, nesetup ye-delimitation, nesetup ye-voters roll. How are we going to cast our votes under such circumstances? And we know, this is why I am saying already, the election is disputed. The results must be disputed. And with the remaining period, it's just about 1 month. And it's not enough for ZEC to rectify all the anomalies that we unearthed, we discovered. And more. And the good part is those candidates who are going to contest in our seats, we kept them secret. And 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶 baba yakakora baba. ZANU-PF is just guessing. Could be candidates in Dawanan. Because we know our rival candidates already, and we know their weaknesses. Zvakafanana 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐴 kuti anzi ari kuenda kuCaudrey Park unzi achigredha nhasi, finance minister. We have been finance minister for 5 years, bringing chigredha nhasi muCaudrey Park kuti anzi aite sei avhoterwe nevanhu. Ndoda kuratidzai imwe video yekumasvingo. Ndasipakwa nhasi. Ndasipakwa nhasi. Ndoda kuratidzai imwe video. Vanhu vamuka vanhu. I'm going to show you this video. Vanhu vamuka. Iyi video ndaifarira. Iyi. Zvigara kuvhota wena vanhu vamupavha. Tambisani toitoida iso. Dzokerai kune kwakuvhota.
This is the general mood of the public of Zimbabwe now. And some of these people, I'm voting on one who Zimbabwe, they are wearing ZANU-PF regalia. And mwana uyakapfeka regalia yeZANU arikupopota. Arikupopota. Pava. And mwana mfesa akapfeka regalia yeZANU-PF arikupopota. Zamuvotero nevanhu mazimbabwe magororo. So this is the general mood with the people of Zimbabwe. And mona, that general mood yoyo iri kuratidza zvakawanda guys. Muri kuona vanhu vakapfeka regalia yeZANU-PF vari kuvava, vari kupopota. Tamuvhoterwe nevanhu mazigororo mbavha ane muri kuona. I like that. Economy haisumuki without the confidence that is being created by the MDC. Vanozviita vanhu. Last time vakatidaidza kuti uyai mutibetsera kuwana zvinhu zvavo. Taenda paya neGNU takavagadzirira. Asi hatichangudi ichibva ipano. Tikatichidzai. Nhasi ari kundo. Manzwa mudhara achitaura mudhara Morgan. Video yamudhara tsvangira itanga yakaitwa nezuro. May his soul rest in peace. Hanzi vakatidaidza paGovernment of National Unity vakati vakomana zvatiomera. Tikaenda tikavagadzirira economy. Nhasi unozviri papa. This video is still fresh in my mind. Fresh in every Zimbabwean's mind. Mudhara tsvangira vachitaura. Let me play it again. Economy haisumuki without the confidence that is being created by the MDC. Vanozviita vanhu. Last time vakatidaidza kuti uyai mutibetsera kuwana zvinhu zvavo. Taenda paya neGNU takavagadzirira. Asi hatichangudi ichibva ipano. Tikatichidzai. Nhasi ari kundo. Nhasi vari mudondo. 2023 vakati hatichakudai chibvai. Nhasi vari kupi? Hanzi nhasi vari mudondo. Saka vanhu vakaita sevava. Kana iyo inovhotera pano. Mubaiwa ichaenda kana ari 5 mavillage ari pano. Mubaiwa enda pamberi. Chipwanyira panoperera mubaiwa. Munhangu panoperera mubaiwa. Zvichienda zvakadii? Zvakadaro. Tebho yedu inenge ritoripo maflag acho taanawo flag inenge iripo. Avo vesisi kana vachidawo kuona tebho yavo vanodiwo. Vanouyiwa. Hazvibvumirwe izvi. Voisawo pavanoisawo. Vachiona That's intimidation. Vachivhota. Isusu hapana munhu anodarika kuenda papolice station ese. Hapana munhu anodarika tebho iyoyo. Richarase risina kuliswa pachitebho. Tebho yacho ndiyani? Ndiyechii? Tamba chitebho muswe takadii. Takabata. Kana iwewo wadarika ukaenda ikoko kunovhota, tiri kuzviziva kuti hauna kuvhotera pachikomo. Nekuti kana iwewo uchinyorwa mutemo yavachifanira uri muno muvillage, unofanira kunge tichitokuona kumaruzevho vatorejista kuti raizi rako watorera muvillage rekwani rekwachifanira. Hatiti ndizvo. Saka isusu pamaagenda anenge ari pane shavo kana kuti pano police station yega inenge ine 6 man, inenge ine 6 man maagent. Hatiri kuwirirana. Nesuwo vana ushe tinenge tiripo. Nevamwe vanenge varipo. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane tiwarumanya. Imimi munhu wese kana tikati ushe nderi kutanga pane shavo. Vekwaushe vese kana zvinzi police station iri kuvhura na8 o'clock. Munhu wese ngaanga ave papolice station iyoyo. Kwete kuti mozoti zvapanzi pari kuvharwa na8 maelection arova. Munhu tese ngatingouyai. Village tikati village rekwangana ndo riri kupinda ropinda. Izvozvo hazina anoti please. Nekuti ndo zvinenge zviripo. Toda kuzoona wacho iye chete inozotiti unomudii. Tozoona papolice station yepolice. Isusu tinongodzika nenhamba yedu yatatinayo iya yanga ichinyorwa patebho paya. Saka kana ona uzomudii. That's the question. Kuti unoda kuzomudii munhu iye. That's the question.
Azari kudye uyo. Arupuwa mafufu segonzo. Saka guys, naida kuti muone ma videos aya. Patachitaura paya kuti kati election yedu is going to be under the supervision of the Zimbabwe Electoral Commission. Is this election going to be free and fair election that will be held in our country? Because we've held these elections in a regular intervals every 5 years, and this is enshrined in our constitution. The constitution made do notaura to hold my elections in every 5 years. The election commission, it has got the power of superintendence given by the constitution. They give direction and control of every election to be run in Zimbabwe. They make sure that the elections to the office of president of Zimbabwe are also held on the same day. This is what we call harmonized elections in our country. And more. So I am not sure, ladies and gentlemen, that as Zimbabweans, do we know our constitutional rights when we talk about electoral issues? One, we all know, despite of political affiliation, that every person taking part in this election is a Zimbabwean citizen, is a citizen of Zimbabwe. And we know that that citizen is a person who was born in that country or who has adopted our citizen, who has got the right to participate in this election, despite of party affiliation. So, are we being allowed to exercise our rights to vote? Is ZEC playing a fair game, a free and fair election when conducting these elections? These are electoral issues that we must consider when we are going into this election. If we say no, ZEC is not conducting free and fair election, then let's mobilize each other to go and vote in large numbers to make sure that when we vote ZANU-PF out, we have given way to the incoming government to make sure that they put an electoral commission that will abide by the code of conduct of elections in our country, that will prepare a fresh electoral roll for the next elections, that will make sure that the elimination of electoral constituencies is done appropriately and properly, not what we witnessed being done by ZEC. We can only do away with such things if we vote in large numbers and we vote ZANU-PF out of power. ZANU-PF is not the first political party that has been rigging elections. We had Dr. Hastings Banda in Malawi. He was doing the same. This is why you see Emerson Mnangagwa went to Malawi and he tried to honor Dr. Hastings Banda because he is using a similar electoral process that Dr. Hastings Kamuzu Banda was using. But eventually, Banda lost the elections. If you go to Zambia, Kaunda eventually lost the elections. After overstaying in the power, oppressing the people of Zambia. Kaunda overstayed in power, oppressing the people of Malawi. But eventually, these two people were defeated. So, we are to witness a landslide victory for CCC this year. Video yamaona enda kuradza kumasvingo kuruzevha kuyakwe kumamisha. Vanhu vakuziva kuti iZimbabwe idzi. You don't vote for thieves. People have been questioning their candidates everywhere they go. They will be asked about the gold mafia. They will be asked about our inputs and so forth. So, what we are saying is, we have got powers to vote any political party that we want. The power is in the hands of the citizens. There is nothing that is limiting you from voting CCC.
There is nothing that will prohibit you from voting 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶. There is no amount of intimidation that can stop you from putting an X. Zvezvekunzi assisted vote, vanhu vasingagone kunyora vainzisai maX, saka hapana asingazivi pekuisa X. Don't be assisted to put an X. Because that person who is trying to force you to put an X paZANU-PF is taking away your dignity, is taking away your worth, is making you a useless person. Lo Bengula akanzi paradi concession mdara isa X, lo vaisa X because anga asingagone kunyora kana kuverenga. Andimon. So what we are saying is, let's go and vote in large numbers. The reason why we want to punish ZEC, we are not punishing ZANU-PF, no. We are punishing ZEC. Because ZANU-PF does not win an election. ZANU-PF is irrelevant when it comes to an election. This is why you see they panic. They ban us. They try to say nganga for ED, mahure for ED. Tazosvika pakutaura kuti hanzi vadzimu for ED, vanzi mashavi for ED, anonzi machi midzimu for ED zvachitaurwa zvezvo. Tazosvika pakupa examples as I am summing up now to close down this presentation. Ndasvika pakupa examples ekuti vari kunzi spirit mediums for ED. Unenge uchibudirwa nemudzimu unenge wamaititu yawo. Uchibudirwa nemudzimu unenge chinotimba. Ndatibvunzai midzimu yenyu kuti mbuya nanda vanga vari munhu akaita sei, paanouya ngatimubvunzei kuti mbuya mamusiri hure here. Because vese vanomuti mbuya nanda vese mahure. Hapana ndakaona ane musoro. Andimona kuona mahure ekuZANU-PF anopfeka manhingirira mbuya nanda vaya unotonzwa tsitsi. Saka ngatimbobvunzai vadzima apa vanouya kuti mbuya imi pamamuri panyika muchirarama mamusiri hure here. Andimona because imwe maspirit medium atiri kuona mazuva ano ari kubuda pavana, vana vakufamba vachitiratidza maguru. Saka takatomisa kudya maguru. Andimona. Saka what I am saying panapa is ZEC has failed to ensure level playing field for all political parties during this election. So to punish ZEC for that, let's go and vote in large numbers. Because why I'm saying that is, let's give 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 trust and confidence. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 is the major political party in Zimbabwe. ZANU-PF is a minority party. Hakuna party inenge ZANU-PF. Makaona patakaenda by-election ndo panokuratidza kuti ZANU-PF is a minority party. Haina support. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐶 is the only major political party in our country which we should give our trust to. And in parliamentary elections, in local elections, in presidential elections, let's give them power. Last time ndaitaura neissue yekunzi Marara atakurwe muHarare, muHarare hamuna mvura yekunwa, hamuna magetsi. Magetsi anopuwa neZesa. Road dzogadzirwa neZinara. Mvura inopuwa neZinwa. All these are organizations affiliated to ZANU-PF. Council iri under Ministry of Local Government, iri under 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐺. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝐺 is appointed na president wenyika. Saka ukaona muchinzi muHarare hamutakurwi Marara, councillor anotora zvichemo zveward oenda nazvo council. Council inozoenda kuhurumende unokumbira mari. Because vai maCouncillors edu haisi council. Those are representatives dzevanhu. Zvichemo zvevanhu. Saka Marara kana asingatakurwe ndiJulaimoyo, asingatakure Marara muHarare. Julaimoyo munhu akamapoenda saminista akataura kuti zvichemo zveHarare City Council hakuna kwazvinoenda because vanhu vemuHarare vari kuramba kutivhotera. So munangagwa sabotaging the council.
Kana Marara emuHarare asingatakurwe, ndiMnangagwa asingatakure. Akauya akaisa chikambani chake chinonzi Pomona recycling checho kuti abe mari dzevanhu. Because akasiya ati Marara ngaamboungana. Ozoya nechikambani chake obva ati honai ndakuunzirai kambani inotakura Marara. He's recycling Marara. He pay mari $23,000 every day. The guy need well done to Jacob Mafume for cancelling that deal. Mnangagwa akasiya Marara aungana, akuya nechikambani chake kundau yokuchenesa Harare. Andimon. Hara sit council inofanirwa kutakura Marara ayo. Saka Marara asingatakurwe muHarare ndiJuly Moyo. Ukaona Marara asingatakurwe muHarare ndiani Emerson Mnangagwa. Ukaona road dzisingagadzirwe iZinara. Ukaona muHarare musina magetsi iZesa. Ukaona musina mvura yekunwa yakachena iZino. Haasi councillors. Councillor is a representative. Ari kutochemawo kuti anoda mvura yakachena, anoda magetsi, anoda Marara atakure. Saka natavota this time, don't ever vote councillor weZANU-PF. Never ever. Don't ever vote president weZANU-PF. Ndiye ari Marara asatakuru. Don't ever vote MP weZANU-PF. Ndiye acha appointwa as minister anoya kudzvanyirira kuti mufe nekorera. Saka let's wake up vanhu vekuZimbabwe. Andido. Because tine problem yekuti ZANU-PF ikuda kuita partisan influence into our local government, our local governments. Partisan interest ndokatiri kuramba ikako. So let's give this legal right to our councillors. Let's give legal right to the president. Let's give legal right to our members of parliament. Because if we gain majority in parliament and have a president, wedu tatotonga nyika, Zimbabwe takutoigadzira. Ndipo uchazoona implementation of local government laws, implementation of our constitution. Because at the moment, the constitution of Zimbabwe has been suspended by ZANU-PF. Zimbabwe is just operating isina constitution. Chiwenga zvaafunga ndo zvaakutoita. Mnangagwa zvaafunga ndo zvaakutoita. Andiona. Saka problem yatanayo ndiye ZEC. The people of Zimbabwe has lost trust in ZEC. All political parties have lost trust in ZEC except ZANU-PF. But ZANU-PF is using ZEC to conduct or to try and rig our election, making more errors. Arutwane ZEC. Ma errors ZEC akawandisa, and those errors are there to favor ZANU-PF. And imurona. Saka ZEC has abandoned its political roles, its roles of ensuring that we have got a free and fair election in our country. Now, for you to practice or to participate in a democratic society, ZEC has managed to remove that culture of democracy. The people of Zimbabwe are struggling. No democracy. And for you, ukangoda kuzvitaura zvandikutaura kuZimbabwe, wakutonzi bhiri tatai munhu aende kujeri. Andimona. Saka tine a lot, ladies and gentlemen, for us to say we have got a free and fair election in our country, which is acceptable by international standards. ZEC is the one that has failed the people of Zimbabwe. My functions as ZEC are not being done properly. I've said ZEC has failed to hold credible presidential elections. ZEC has failed to hold credible parliamentary elections. ZEC has failed to delineate the constituents for the purpose of this election. ZEC has failed. This is probably the first time that we have got a useless ZEC that has failed to do proper delimitation of our constituencies. ZEC has failed to prepare an electoral roll for the purpose of these elections. So we have got a ZEC, a Zimbabwe Electoral Commission that has failed on its mandate accorded by the constitution of our country to ensure that the election we are going to have is a free and fair election. Historically,
2020 first election was supposed to be a properly run election as compared to elections running in June in 1985, compared to elections held in 1990, compared to elections held in 1995, compared to elections held in 2000, 2002, 2005, 2008, 2013. Those elections were a learning phase. The current ZEC should have learned something from those polls, because those polls they failed to change ZANU-PF regime, not because people did not vote for opposition. People did vote for opposition, but ZEC was aiding the ruling party, aiding the rigging to make sure that they say, oh, ZANU is a landslide victory. Unfortunately, they are going to have a landslide defeat in this election. So all these failures are failures by ZEC. So for these failures not to come back again in our lifetime, let's go into this election looking into the previous failures of ZEC. So let's go and punish ZEC. Kuti vakavhura ballot paper, vanoona ballot box, vanoona 2 are ZANU, 300 are 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝐶, 1 riri MDC. By doing that, we would have punished ZEC. Because hapana pavachaverenga kuti 300 ande ZANU, vanhu vakaungana vakamatarisa, so hapana. Vanhu vakaungana panze defending their vote. So this election is citizens of Zimbabwe against ZEC. Because ZANU-PF does not win an election. So it's citizens of Zimbabwe against the Zimbabwe Electoral Commission. This is the election. We are voting against ZEC, not against ZANU-PF. So the future of Zimbabwe Parliament, the future of our elections must lie in the hands of a new Zimbabwe Electoral Commission that will be properly constituted. And after being constituted, it must see a free and fair election. This 2023 election must be the end of ZEC, must be the end of ZANU-PF, must be the end of all this rigging and so forth. Because we have seen this over the years. We have learned this over the years. We have adopted a silly political culture that accepts rigging. And this must end. As Zimbabweans now, we live a divided life. Ukaona ndaiseka ndachitaura nomwe mudhara anogara naye kuno kwanonzi Twala. Ukangomufonera Twala ndeipi akutotaura chiNdebele neshona. Hey man Ndebele, hey amashona, hey this and that. We are divided because of ZANU-PF. We are divided because of Mnangagwa. But we are one people, we are Zimbabweans. We are citizens of a country. So that must end with 2023 election. And after this election, the current ZEC must be abolished. ZEC must be abolished. Let's go and vote against ZEC. And after the election, it must be abolished. Because under these circumstances that I've stated, guys, ladies and gentlemen, if we go into the parliamentary elections or this harmonized election under these circumstances, we are going to cry that elections were rigged again. As rigging already, you have noticed rigging on the preparation of the polling electoral roll, on the preparation of on the delimitation. You have seen rigging already. So it will be bizarre if we don't challenge this. The only way to challenge this is through voting against ZANU-PF. If you once voted against ZANU-PF, now reform yourself. Tell yourself that this must be first and last. Zvandakaita 2030 kandaka votera ZANU-PF. Mfana namsengi kundwa namfana namsengi vaive. Vaive macard holders, officials of ZANU-PF vakutaura chokwadi. Could this country can't afford ZANU-PF for the next 5 years. He also voted and do anyway. Let's wake up. And 23 August elections.
must see 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗂 leave. Because already we cannot say they are free and fair or credible elections already, considering voters' roll, considering the elimination report. But zvakufanirwa kupa munhu muZimbabwean wese ane Zimbabwe at heart. You must be accountable now. Taku decision yatakunopa apa, takunodya hono. Kana waisupporta ZANU-PF, enda unodya hono. And muri kuona zvatutaura. Enda unodya hono. Because if you don't vote ZANU-PF out of power now, you don't need to complain. You don't need to complain at all. Because you would have approved nonsense that was done by ZANU, by ZEC and ZANU. You would have allowed them to return to power, to continue to oppress you. Kuti urambe uchifa nenhamo, urambe uchifa nenzara. This election must see Zimbabwean citizens punishing ZEC for violation of your rights. Simple. And it's not, this is an election, citizens against ZEC. And you must punish ZEC for it. Because once you do that, you would have given yourself confidence, political confidence, that any political party in Zimbabwe can run that country. You would have ensured that electoral laws or oppression does not work, propaganda does not work. So, whether elections are going to be free and fair, it depends on your voting pattern. Enable yourself, give yourself confidence. Hold yourself accountable to say, look, this election, the future of the country depends on me as a voter, depends on me as a citizen of a country. Because ukaona watadza kufunga apa, watadza kusa decision yakanaka apa, usazouya kuma inbox kwedu uchitikumbira mari, usazoenda kuhama yako. Don't be financially dependent on your relative. Isichikutaurirai kuti itai zvakati. Because nhamo yamuri kuona nenzara yamuri kurara nayo iyi, 5 more years munenge maakudyanana. Ndakamboona vanhu vekuEthiopia vachidyanana inini. Vanhu vakakura bvunzai vana Flower Makombe, vana Sadai vana Sanda vari pamo. Vanhu vakakura kuma 80s. Ethiopia under leadership of Mengistu. MaEthiopians vaidyanana. Ndopandakaona kuti munhu anoonda, taishamisika kuona kuti munhu anoonda, unotoverenga mbabvu dzemunhu akamira. Vanhu vachiti munhu akafa vanga vasichafusire, vaitema-tema vodya kuEthiopia under the leadership of Mengistu. Because they had an electoral commission in ZEC with the officials who were not responsible for their atrocities but were forced by the government. And they enabled an environment of election rigging. So my concluding remarks on this presentation tonight is elections are coming. Let's utilize these elections as a pivotal election to transform our social standing to be a society. Zimbabwe must be a society again that has got people who knows what they want in life. And let's make Zimbabwe great again. These are my concluding marks.
Let's make sure that although the elections are not credible or read considering the delimitation and the issue of voters' roll, but your presence during voting is very important. Tikashaya munhu wana anovhotera zano, tanyadzisa zeka. Zvese zvavari kutaura zvokuti uchazodai, tichazoita sei, zvese does not work. Cohesion and propaganda no longer works in our country. Chaakushanda munyika medu as citizens is to punish ZANU, is to punish ZEC. Let's go out to vote in numbers. Let's make this general election a 21st century election where people are well informed. People choose what they want. Let it be the first election to be in the Guinness of Records. To say maZimbabweans vakazosvika pakumuka. Vanhu vataifungidzira kuti vakapusa. Unoziva kuti kwese kwatofamba takachinzi makuwano akavata. Makuwano akavata. Tukunzi takavata. Saka tichiratidza nyika dzepansi that our general elections are different from all the elections that we have held in this country. Because we want to attain a clean government after these elections. Let's give President Chamisa mukana wekuti kana vofoma government yavo vanofoma vachiziva ndiri kufoma government yakavhoterwa nevanhu, hurumende yevanhu. Saka ndo zvandaakukumbira kuvana veZimbabwe. I've given you enough information for you to share to other people, because we must participate. Every Zimbabwean must participate now. Every Zimbabwean must have control of government. Because when we talk about democracy, we talk about you people controlling your government, controlling your president, controlling your parliament. Because those people in parliament are your representatives, which are the essence of democracy. If we lose grip of key people in government, we have lost grip of our lives. As we stand right now, we don't have control of everything that we do. We have given authority to people who do not understand what governing is. We have given authority kumadanda heads akataurwa nana Macmillan kundi mchwenga idanda head, mnangagwa idanda head. These are the people we have given political authority to rule over us. Obvious madanda head chaanongofunga komba itrove. Let's deploy soldiers, go shoot and kill. This has resulted in economic inequalities, has resulted in the collapse of our economy today. Ukaenda kumbari ukanasa maflats ekumbari unobvunza kuti munogara vanhu here, iHarare here yatirikugara, ndo capital city ainzi a sunshine city here. Ladies and gentlemen, I've spoken enough tonight. Let's lead in this struggle. Let's ensure that the people we are voting are able to execute our constitution. And Zimbabwe is run constitutionally. Ndikarara ndichingotaura kusvika dhirihora rapera. Saka regai tivhare. Ndoti ndokutendai mukoma puti zviri sei mudara wangu. Tashinga Mpaname unouya kuinbox nenyaya newe mpana wangu. Nyaya newe Mpaname. Adibona.
ndenyaya unouya kuinbox mfana imbokumhoresa long time anditi. Saka nyaya tiri kutaura ndeyekuti we have discussed the problems here that we are facing, the electoral issues that the Zimbabweans are facing, and how we must overcome those problems and more. Because we just need autonomy, guys. One must have a say in the way he's governed, guys. I wonder if you have a say of one's way of jail, who do we criticize? And more. We must have a say. Public participation is very important when it comes to issues of governance. The people of Zimbabwe must participate in their development process. The people of Zimbabwe must participate on issues that affect them. Not to participate wrong matadza panapa. Baba unomvowatanga kunzanzi dimbura imsoro, tora imvarire. But these are the people you have elected. And more, we have to be on our feet, guys. This country belongs to you. This country belongs to me. It's not a property munwani. A property evana ve Zimbabwe. We are famous citizens. Diriora vakomana. Diriora rembanje. Iwo vakomana vanogara mudiriwo, diriora rembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriora rembanje vanogara mudiriwo, diriora iro vanogara mudiriwo. Sorry guys, ndisati ndaenda maita zvakanaka vari muUnited Kingdom maona post randaposta rearia ndiri kukumbirisisa vana veZimbabwe vari muUnited Kingdom. Mangwana, I am going to do a presentation, a full presentation. I'm going to talk a lot about Dr. Thomas 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶, a man who saw everything. A man who saw everything. He saw Rhodesia. He saw Ian Smith regime. He saw formation of ZAP. He saw formation of ZANU-PF. He saw the beginning of the struggle. He saw what happened throughout the struggle war. He saw Zimbabwe, new Zimbabwe coming in 1980. He penned songs about new Zimbabwe. Ukateerera masongs, pane song yandachiteerera yakaimbwa naDr. Mapfumo yekuti anzi Zimbabwe inotongwa navaMugabe. Ukaiteerera song yo in a very deep meaning. Could everybody had hopes in Mugabe, who eventually disappointed us. Dr. Mapfumo saw everything. He was arrested, tortured and detained by the Rhodesian forces for supporting the struggle. He came in 1980. He was there. Pakatanga corruption, I'm telling you, he's the first musician kuimba about corruption in our country. Corruption in the president's office. Akataurira mukadzi akatibereka mwana tiende nyika yamamvemve. Dr. Mapfumo munhu akasapota the struggle. Kusvika struggle yapera tipinde muNew Zimbabwe. Akatanga kushamisika nezvavaiona kuti vanhu vataisapota mustruggle ndivo vahere vakuita zvatairamba kuti mabhunu ari kuita. So why I'm talking about Dr. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶, it's said that Mdara is retiring from music. And then I'm the least person to agree with Mapfumo vaende as long as vachine voice rekuimba. But Mdara vari kuti this tour yavari kuita kuUK could be the last. Pandakanzwa mashoko iwayo handisoda kunyeperai, ndakatora ndakatambura ndakambotora kuchema. Madhamu wangu anoziva kuti madiro anoita Dr. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶 mukanya Mapfumo. Kana wakakosora wakarekodha ndirotenga song iyo.
Saka mudzimai wangu akapinda ndichiridza Mudhara Mukanya. Regai ndione ndine yandairidza. Handisoda kuiridza because iri copyrighted. Ndairidza yekuti chiruzevha chapera. Mukada kuteerera deep meaning yemasongs aMudhara Mukanya, endai munoridza inonzi chiruzevha chapera. Chemberedza ikanga mandira, chiruzevha chapera, chiruzevha chapera. Teererai song iyoyo. It has got a very deep meaning of the struggle war. Ndikairidza so misodzi yangu inobuda. Saka why ndiri kutaura kudaro? Mukanya is probably coming to the UK on the 24th of but it was too late because Musumba Dr. Mapfumo vari kuuya ku United Kingdom. Pamwe ndo kugumisira kuonana navo vari pastage. Tichange taakuita yekuvhizitira kuAmerica kana vari kuAmerica. Tichange taakukwira ndege kunovaona. Vakagarawo pamba tichingopuwa njere. Saka vari kuti tour yavari kuita iyoyi inogona kuve kupedzisira. Saka vanhu vari muUK uyai tisangane musi wa24 June. Inini ndofanirwa kuvepo musi wa24 June. Mudhara vari kuuya Mukanya. Vari kuuya ndoda kupa venue. The most important thing is vanhu vari kuita show, people who are promoting this show. Ndangoti vakomana ava vari kupromota show iyi yekuuya kwaMukanya. Mari yavari kuchaja just £35 kupinda. Just £35. Ndikati farewell show yakadai so yaMudhara, amenoti vaibatanidzirei naNangwazi, but hazvina kushata because Mfanangwazi uyu is an upcoming sungura musician. Anoda kuti mupromotewo. He needs our promotion. Anodawo support yedu musicians because Mudhara vakura vakunoritaya vakuda kunogara pamba. Saka ndoda kuti post iyi yandaisa yaMudhara, mangwana I'm going to talk a lot about Thomas Tafrenyika Mapfumo. The whole presentation is dedicated to Mukanya mangwana because he's coming UK, so I need to get proper dates right. Vari kuuya vari kuzoridza kunonzi kukora suit kuLeicester. Road yacho inonzi 20 St John Street kuLeicester. Postcode yacho vari muno muUK vanda kuuya it's LE1 3WL. Matickets aruta £35. Kune vamwe vanhu vasati vamboona Mukanya live vachiridza. Ndiri kukumbirisai. This is a farewell, a farewell show ya Dr. Mukanya, Dr. Tafrenyika Mapfumo, Dr. Thomas Tafrenyika Mapfumo. Vari kuuya kuUK. Vanenge vane show kunonzi kukora suit musi wa24 June. Vari kuuya muLeicester. Leicester is a bit central. Saka ndakukumbirisisa vana veZimbabwe kuti ukaenda paFacebook pangu ndanyora ndikati this could probably be Mukanya's last adventure in music. Please don't miss out this show. Ndabata makumbo enyu. Kana usingakwanise kuuya kushow, tsvaga mumwe munhu wano wanotengerawo tiketi. Inini zvangu shepherd hana mari. Ndirirovha ndakagara pamba.
ndofunga kune umwe achangonditiwo mukoma Shapiro amungarege kuenda unoona mukanya ndakutengerai tiketi. Those vari generous in offering ndokumbirawo anogona kutengerawo tiketi, ndoda kuendawo unoona kukadzana namukanya musi wa24 June. Ndikukumbirisa kune vane tsitsi zvavo vanongonditengera. Iwo kana usikade kuenda unongonditengerawo zvako iwewe. Ungoti amukoma Shepherd 35 pounds yenyu ndaisa, kana kuti umwe anoti ndokusawo 5 pounds mondokusa. Dai handisina kuita funeral, ndofunga kuti masendi andinatikumbicana, but rufu rwakandiwisira pasi. Kusara ndako anomuromo kuchena kudya 1 meal a day mu UK andimona. But ndakukumbirisisa kuvana veZimbabwe. Sure, mukanya vari kuuya, this could probably be his last adventure in music, so please don't miss it out. Kunyange ndikatadza kuenda ndashaya mari ndogara pano pamba, ndaitofunga kana kuri kuenda ndotokwira riri bhazi chaipo ndoenda ndonogarira ikoko. But please don't miss out this ngirine. Dr. Mapfumo I'm talking about, he saw formation of ZANU-PF. He saw the beginning and end of the liberation war. He saw the coming of a new Zimbabwe. He saw the creeping of corruption in the new government. And he saw the ultimate destruction of Zimbabwe. This man. He penned the songs on corruption. He penned the songs on the destruction of Zimbabwe. Padzakaimba nyika yaita mamvemve bereka mwana tiende. He encouraged the people to be bold. People could stand up for your rights. This country is yours. Amufe makawana musician akadai. Kana pane akambona musician akadai andiudze kuti Shepherd David nana ningi vaimba izvo. Ma musicians esa andaiziva vaimba vachisapota ZANU. Vakafa vachisapota ZANU. Mukanya vaimba vakaisapota ZANU. Kubva wakasapota hondo. Pakatanga ZANU-PF kuita zvakaipa, he's the only musician in our country who stood up and said this is wrong. This is corruption. Kusvika mudhara vaiswa pa wanted list kuti mudhara wengaurawe. Saka mudhara wengavharirwa. Mudhara webatei muuraye. Why ari kuimba kuti corruption yanyanya? Mukanya wakasimuka wakatiza wakaenda kugara kuAmerica. This man saw everything, ladies and gentlemen. He is the source of Zimbabwe heritage. Information yaanayo mukuru uyu, mabhuku nemabhuku. Kagara pasi naye pfungwa musoro uyu zero. Tinonyora mabhuku nemabhuku enhoroondo yeZimbabwe. So let's throng the chorus suit, ladies and gentlemen. In our thousands. Ngatitomiswe nemapurisa kuti venue yaita diki. Kana venue yaita diki, ma-instruments oburiswa panze, poridzirwa panze. Kana venue yanzi mapurisa kuti venue yedu yaita diki, ngatibudei panze. But I understand kuti venue yasarudzwa inenge one of the largest venue mu Leicester. Because people, kune vanhu vari kubva kuZimbabwe. Some people are flying from Zimbabwe to come and witness this man. Iwewe uri mu UK wosarira, guys. That's very unfair. Let's appreciate this man. Let's appreciate our hero. He deserves a good send-off. Mudhara, vamwe vari kuuya kubva kuZimbabwe just to catch a glimpse of this man. He is giving his farewell performance on stage. Let's be part of history. Let's stand and be counted. Ndakumbirisisa vana veZimbabwe. 35 pounds. Imari yekuti ukatenga maBudweiser matatu yatopera. But imari yekuti uri kuona your icon, your hero. Saka I'm encouraging the people of Zimbabwe to throng the chorus suit in our thousands to bid farewell kuna mudhara. Atichazomufe takamuona ari pa stage futi achiimba. Saka ndiri kutaura kuti let's go and see him for the last time.
ndo let's make history. Unopinda tatomeka history. Inini ndichaenda ndofunga ndichatsvaga foni nememory yakanyatsa kuti naka yekuti paanongotanga chiri mudhara akuridza handibve palive nesingataure nenchifilma live show because that will be broadcast for 1 million years to come. Vanhu vachiona no farewell performance yamudhara mukanya. Vane sarudzo muZimbabwe, vane sarudzo vakomana. Ukasara wapa meno zvako ndataura 35 pounds matickets. Inini handina matickets, but matickets aya because last time ndakatengesa matickets eshow, but ma promoters eshow iyi handisi kuziva kuti ndava nani, saka handina matickets handinawo. Musazoya kuinbox kuti mudhara Shepherd matickets tinomawana sei, handina matickets handinawo. But vanoda matickets handina kuti musauya handidi kuvharira inbox yangu. Vanoda matickets usaunze mari yako kwandiri. Unongouya wonditi mukoma Shepherd ndiri kuda ticket. Ndotarisa boss, I understand it. Ndogona kurifeya kune munhu wandiri kufungidzira kuti anokupai matickets. But boss handizviziva kuti ndiye here ari kupromota this show. But varoda matickets, vari kuda kuziva kuti tinomawana sei matickets waya. Don't hesitate to hit my inbox. Because ndikati musauye nenda kuvharirai. Because one of the guys wanachitaura naye anonzi 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂, I think that's the name. Ndine number dzake andipa poster here, but handizoti ndiye ane matickets here. But I can still refer you to other guys vandofungidzira kuti vane matickets. Saka kana matickets aya tsazoita se last show. Do you know last show matickets akaitwa show yakaitwa sold out. Vanhu pakapera matickets nhandiripo pa last show. Vanhu vakatanga kuita noise vari pansi vada kupinda. Matickets akapera. These tickets were sold out pa last show. Saka to avoid inconvenience, guys, tengai matickets enyu. Kwasara few days, nasi date 9, kwasara 14 days kuti show iitwe. Saka matickets ukazoenda pa show unotenga ipapo, one anenge ane price iri pamusoro, hauzokwanisa. Plus unenge wakupinda ziqueue. It inconvenience a lot. Vanhu vanenge vakutsikana. Ngezvandakaona last time ndakati naimi ndakaenda live on Facebook ndikatengesa matickets vanhu vakarega kutenga matickets. Vanga vakutsikirana umwe achikwira nepamusoro pevamwe vachida kupinda unoona mukanya. Tikazodisappointwa nesound system. Tikazonzwa zano yakunyepa takakanganwa malyrics, haisi ndo type inokanganwa malyrics. Takadisappointwa nesound system. But he promised now kuti paari kuuya na engineer wake. Saka hatisina issue yesound system this time. Uyai titandare namukanya. Ndo last show yamudhara kumuona ari pa stage. Woshaika pa last show. Kuna umwe wasada kumboona mukanya. Make it an effort yekuona mudhara. Saka let's buy my tickets now. 14 days to go. Tengai my tickets enyu. Zvino avoid inconvenience yekuti kana wako kuya hauzotsikirirwi nevanhu. Apa unenge wakapfeka bhutsi yakanaka yakachena, mateki manike ako maoriginal akanaka. Ona munhu rakadhakwa richingokutsika nenyaya yekuti uri lazy kutenga ticket rako kubaya kuti buy 35 pounds. These are cheaper tickets. Zvekudai ndiri kupromota show indaisa kana 60 pounds. Uyu mudhara worth is a lot. Saka ngatisanganei Leicester. I'm going to say the address again. He is backed by 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂 naLindsay. 𝗘𝗹𝗲𝗰𝗁𝗂 ane masongs ari kupisa mpano. I think ndiye kuimba kuti I don't blame people for disappointing you. I blame yourself for trusting them. Don't trust everybody. Amen. Dongo inzwa song anyazozwa kuti but ine magitara anonakidza. Isungura music. Zvekuti kana pasina baba ashero tinechikuti takunonzwa ngwazi andimona. Saka as an upcoming musician
ane masongs anonakidzawo ari kutsika as I don't blame people for disappointing you. I blame yourself for trusting them. Saka ngati tinonzwa ngwazi hanzi ane mpishi dzimwe dziri kupisa zvokupisa zvezvo anenge achibheka mudhara. Saka aita rombo rakanaka mufano. Guys, this is a blessing. Kuti unouya kuzoshare stage naThomas Mapfumo. Ngatisangane musi wa24 June. Tosangana unonzi kuKhorasuit. Hanzi venue yacho yakakura. Road yacho inonzi 20 St. John kuLeicester. LE Leicester postcode LE1. Saka ukati LE1 wapinda mutown muLeicester. Wozoenda pa 3WL wasvika pa venue inonzi Khorasuit. 35 pounds yako. Ngatitengei matickets izvozvo. Let's buy the tickets now. Hauzosvika uchitsikwa-tsikwa. Kana ukasvika time yaunongosvika, unongosvika uchipinda. Hapana anokutsika-tsika. Unenge netiketi rako unongofamba uchipinda. But zvokuzoti tai queue, matikets acho akazonzi matikets apera, they are sold out. Takazopinda busy, vanhu vakuda kuskela fenzi, vanhu vakuchema manje nene. Takatengai wani matikets, ndikarara chadvertise matikets. Munhu anga undichemera mukoma yuta ndipewo kana renyu ndikandokupawo rangu inini randakazvitengera azviiteki manje ndoda kupinda kati isi mhosva yangu shamwari. Vanhu vazhinji they were disappointed last time matickets akapera. Saka this time I hope kuti munhu wese akatenga ticket rake kuti kana apera vakomana vematickets vanozviziva zvekuita kuti matickets munhu wese awane ticket rake. Kana tikaita 2000 3000 mazimba handeitese tinokwana kuKhorasuit. Saka not good night. Mangwana, I will dedicate this presentation to Dr. Thomas Tafiranyika Mapfumo. Toda kuziva kuti ndiani mudaro. Zvorwa kupa anombonza hani. Chii chikuitika. Kuti azosvika pakuita music kudai zvakabva kupi. Kuti azosvika pakusapota Chimurenga. Da band rinonzi Chimurenga. Blacks Unlimited. Iwe Blacks Unlimited. Good night. Murere zvakanaka. I am unlimited. Thomas Tafiranyika Mukanya Mapfumo mangwana nai.